live and exclusively right in front of you, which proudly organized by Team Real Fighters. And we are just waiting for the first ball of the match. The news is here from the center that the captain of Team Tulunadu Tigers, after won the toss, elected to field first. And because of that, their fielders are now spreading out on the field. And the openers for Team Samrat at the crease are Rishabh and Dikshit. Meantime, the bowler who starts the fresh proceedings from the commentator box then is Rahul. And the first ball of the day number 2 of this tournament is now coming up. The first match of the day number 2 is now coming up. First and only power play will going to begin. And Rahul, the bowler. First ball, right arm over the wicket, here he bowled. This time, driven that one down to a long on. In fact, he's got a single for that stroke, and with that single run, runs account begin for Team Samrat. It's 1 without loss in the first over. 5 overs per side to be played. 1 over of power play. And this is the first over of their innings is now progressing here. 1 and only power play over is now progressing here. So Rishabh is off the mark in the previous delivery, and now the striker is Dikshit. The lefty batsman is now going to face the right-handed bowler Rahul. Right arm round the wicket. Here he bowls. He just telling something to the umpire that he'll be bowling right arm round the wicket to the left-handed batsman. 7 fielders stood inside the 3-yard circle as far as the power play is concerned for the first over in this tournament. And Rahul once again bowls outside the off. Oh, terrific one. This is an absolutely fantastic delivery. Much straighter line. The batsman wanted to cut that one, missing the line completely, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Pretty straight delivery from the bowler Rahul, and once again he's just observing the field, making some fielding adjustments, and deep mid-wicket fielder brought a little bit of a squarer for the left-handed batsman Dikshit. Here Rahul comes, right arm round the wicket, bowls outside the off, just gone for a mighty swing this time, gets some extra bounce for the bowler, and the ball struck into the batsman's shoulder. In fact, he's got a bat on that at the last moment, and the batsman got a single, and with that single run, the scoreboard moving up to 2 without loss now in the first over. And as far as the good score is concerned for Team Samrat, they have to make a good start if they have to post a huge target in front of Tulunadu Tigers. Once again, outside the off stump, missing just not so missing outside the off stump, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at 2 without loss in the first over. Rahul bowling with a decent length in a line. And now once again, here he bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time outside the off stump, cut away this time, down to a short third man, collected by the fielder inside the 20-yard circle, but won't prevent the single. And with that single run, the scoreboard moving up to 3 without loss now in the first over. The first match of the day 2 for this tournament for Fighters Trophy 2023 is now progressing, which proudly organized by Team Real Fighters. And the match number 8 in overall calculation of this tournament is now started just short while ago. Rahul once again comes, right arm round the wicket, bowls. This time gone for a mighty heave after being just shuffling across the line. Wide dictated by umpire because the ball missing outside the leg stump at the last moment. And with that wide one, the scoreboard moving up to 4 without loss in the over number first in progress. First wide bowled by Rahul in this over. And now once again here he comes, right arm round the wicket to the right left-handed batsman. This time driven that one, firmly struck just wide of the mid-wicket fielder, down to a deep mid-wicket, collected by the fielder after a couple of bounces, but won't prevent the single. Well throw, good throw came from the deep mid-wicket fielder straight near the stumps, and the bowler flicking the wickets quickly after receiving the throw, but the batsman completed a single run before that, and with that single run, the scoreboard moving up to 5 without loss after first over. So after first over, Team Samrat, after losing the toss and put it to bat by Team Tulunadu Tigers in the match number 8 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Fighters Trophy 2023, they made a steady start. In fact, they managed to score 5 runs on the board, yet to lose any wicket after the completion of first over. Still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in their innings, and the bowler starts the fresh proceedings from that side, and after being completion of the first over, fielding restrictions has been taken off, and the fielders are now spreading out on the field. Just 4 fielders standing inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned, right after power play. And now the bowler starting a fresh over from that side, and is Prajwal. The striker is Dikshit, and the second over starts in their innings. Pawan, in fact, the bowler. I beg your pardon, it's Pawan, the bowler starts the fresh proceedings from that side end.
And a fantastic live coverage we are watching here right from V4 News 24/7 under the great leadership of Mr. Manik. And now here he comes once again outside the off stump. This time driven that one down to a mid wicket. Got the gap cleanly in this delivery, and because of that he's got only a single, and with that single run the scoreboard moving up to 6 without loss at the start of the second over in fact. So runs are still coming in singles now for Team Samrat, and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Team Tulunadu Tigers. Still some fielding adjustments is going on there, and now once again here he comes, right arm over the wicket. Pavan, here he bowls. This time cut away, this time he finds the gap. In fact there is the fielder at deep cover point. Protection out there, and he collected the ball after a couple of bounces just inside the fence, but before that the batsmen have got plenty of time to cross over for the single, and with that single run the scoreboard moving up to 7 without loss in the over number 2 in progress. Still the runs coming in singles now, and now once again Pavan, here he comes, right arm over the wicket, bowling to left-handed batsman. This time gone for a big one, stuck to his leg at the last moment, collected by the short point fielder, but won't prevent the single in the face of leg by. And with that leg by run the scoreboard moving up to 8 without loss. So fantastic scenario we are watching here right on this ground. Bright sunshiny morning, it's already 10 past 40, and rays of sun are getting brighter and brighter as the time progresses, and the match number 1 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Fighters Trophy 2023, is now progressing here. Pavan comes, right arm over the wicket. This time driven that one straight down the ground, and this time collected by the fielder, well fielded just inside the fence, and releasing the ball quickly after fielding the ball, and before that the batsmen have got plenty of time to cross over for the single. Firmly struck straight down the ground, played by the batsman, but not finds the gap as well, and because of that he's got only a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 9 without loss. Lefty Dikshit once again is now going to face the right-handed bowler Pavan. Here he comes, right arm round the wicket, shuffling across the lines, just exposing the stumps, just wanted to loft it away down to deep back on the square leg. In fact they come back for the second. This could be a close tight if the throw was came a little bit of a straighter, little bit of a sharper, but the last way throw came so slower, and because of that the batsman come back for the second run very safely in the end. And with that couple run the scoreboard moving up to 11 without loss in the over number 2 in progress. Slowly and steadily this opening partnership is now building up for Team Samrat. Rishabh and Dikshit trying to make a good partnership, and now once again Pavan bowls. This time not quite mid wicket, just wanted to loft that one on the onside area. The ball running down to a mid wicket. In fact they're looking for the second, but won't get it. In comes the throw into the hands of bowler, just a little bit of a wider, but the bowler collected the ball cleanly. Single run added, 12 without loss, 2 overs completed, and a steady start for Team Samrat of completion of 2 overs. They managed to score 12 runs on the board, yet to lose any wicket. So Rahul will start the fresh proceedings from the commentator box end, and he'll be bowling to left-handed batsman Dikshit. And in the first 2 overs, the bowlers of Team Tulunadu Tigers bowled very well, conceded just 12 runs in their first 2 overs, restricting the batsmen to play a big strokes. And now the third over starts in their innings. Rahul starting a fresh over. First ball of his over is now coming up to the lefty batsman दीक्षित और तीसरे ओवर की पहली गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा गेंद आई थिंक इट्स गॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची जरूर लेकिन इस गेंद को लपकने में असफल और इस गेंद पर बल्लेबाज दीक्षित बाल बाल बच चुके हैं। राहुल एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछाला लंगोन पर मौका हो सकता है फीडर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला था जरूर लेकिन स्ट्रोक्स में पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। गेंद काफी उम्दा काफी ऊंचा उछाला था और आखिरकार लंगोन फील्डर ने कोई गलती नहीं की तो इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है एंड टीम सम्राट लूज देयर फर्स्ट विकेट। इट्स 12 for the loss of one wicket at the start of the third over in fact और we are just waiting for the number 3 batsman number 3 बल्लेबाज का इंतजार है and the number 3 batsman is now coming out to the middle
अनवीश नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करेंगे राहुल की गेंदों के। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज और राहुल दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्रिवन, जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट। गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को खेला, ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक को चेक कर लिया था अंतिम क्षण में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑफ क्षेत्र पर, बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, रन्स आर स्टिल कमिंग इन सिंगल्स नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ टीम सम्राट। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज चौके और छक्के लगाने की, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई। ये फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया जा रहा है। डीप मिड विकेट पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ तैनात। और राहुल इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी कुछ देर तक हवा में जरूर थे, लेकिन गली पर जो फील्डर थे काफी पीछे तैनात। तो इस बीच रन्स बल्लेबाज को मिला एक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज राहुल एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बोल्ड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, अ परफेक्ट योकल एंड डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। एब्सोल्युटली परफेक्ट योकल एंड डिलीवरी एंड एट लास्ट ही गॉट द ब्रेक थ्रू। और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया, अपने हाथों को हवा में झटकते हुए। और आखिरकार इस बेहतरीन यॉर्कर लेंथ गेंद के जरिए विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। अनवीश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। वैशाख द नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल विद द लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज राहुल। और इस बीच विकेट कीपर उनकी ओर आए, कुछ कहा उन्होंने कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज को गेंदबाजी करनी चाहिए। और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार वैशाख का, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त राहुल। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त राहुल तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। गेंद पहुंचती हुई इस वक्त लॉन्ग आउट की दिशा में और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक और बेहतर ओवर राहुल का समाप्त हो चुका है, उनका बेहतर स्पेल भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद स्कोर है इस वक्त 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 overs. Still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। And just talking about the next match number 9 of this prestigious cricket tournament is now coming up right after this match between Team MPC versus Team Trishul. And because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage for the toss procedure with the organizers. So Prajwal, the bowler, is now brought into the attack, and the 4th over starts in Team Samrat's innings. और चौथा ओवर इस वक्त प्रज्वल शुरू करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए। 4 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, गली, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 16 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over in fact. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद स्कूप किया इस वक्त कवर पॉइंट के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन प्लेसमेंट गलत और डीप कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। और एक और विकेट गिरने के साथ ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग फॉर टीम सम्राट।
and now they lose their third wicket in fact, and now the score is 16 for the loss of 3 wickets with just 10 balls to go in their innings. तो अमित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ just walking towards the middle with lots of responsibility, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। तो इस बीच पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, लॉस्ट हिज मिड एंड ऑफ स्टंप, वन मोर विकेट डिपार्ट्स and Team Samrat are now looking deep in trouble with this dismissal. Perfect yokel in delivery, pitching right on the block hole, and uprooted his middle of stump. Perfect delivery from the bowler Prajwal, and he just got rid of the batsman at the last moment. They are struggling now, 17 for the loss of 4 wickets. So 4 top-enders batsmen are already back into the pavilion for Team Samrat, and in these critical circumstances, the man called Pratham came as a number 6 batsman for Team Samrat. So 3 deliveries left in this over, और प्रज्वल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना दागा था लेकिन निशाना चूका, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद लॉफ्ट इट, एंड दिस टाइम ही गॉट द डिस्टेंस, इट्स अ ह्यूज वन, इट्स अ बिगी। 6 runs came into the account of Vaishak, ऐसा कहना पड़ेगा, just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style for a maximum 24 now the score. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था, ना तो ऊपर द विकेट, this time square of the wicket, lofted that one, but there is a fielder, he's got only a single, he's got only single for that stroke, एकमात्र रन इस गेंद पर मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 4 overs completed, 25 runs on the board, the present run rate is exactly 6.25 runs per over, progressing here for them, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में टीम सम्राट के बल्लेबाज और कितने रन न बटोर पाते हैं। और वो जो छक्का वैशाख के बल्ले से लगा था 2 गेंद पहले, वो छक्का रनों की रफ्तार में कुछ हद तक एक्सेलरेशन लाने में सहकारी हो चुका है। अब अंतिम ओवर में कम से कम ऐसे 1 या 2 और करारे स्ट्रोक्स की ज़रूरत, अगर उनके टीम की रन की कुल रन संख्या को 40 के आंकड़े के आसपास या फिर 40 के पार ले जाना है, तो 1 या 2 चौके या छक्के यहां पर लगाने जरूर होंगे बल्लेबाजों को। और इस बीच शिशिर गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और स्ट्राइक पर इस वक्त है वैशाख, इस बीच सामना करने के लिए तैयार। अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ, इस बार पहली गेंद शिशिर की बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन, जस्ट गॉन फॉर लॉफ्ट, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से शिशिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछालना चाहा, इस बार फिर से वाइड की इस वक्त मांग की, लेकिन न गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। सही निर्णय अंपायर द्वारा, सही गेंद घोषित, और रन से इस बीच नहीं मिला। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में शिशिर फेंक चुके हैं, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद टॉप एज, इस बार गेंद हवा में, वाइड स्लॉन्ग और फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और यहां पर कैच को लपकने में असफल, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
तो यहाँ पर जिस तरीके से गेंद को उछाला गया था, शॉर्ट गेंद थी, गेंद को पुल किया था, पहले अंदाजा लगाया गया कि गेंद को लपक लिया जाएगा, लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम था और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन विद अ विंड, हवे के रुख के साथ स्ट्रोक को खेला था और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए वैशाख बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त देते हुए शिशिर एक बार फिर से तैयार, फुल टॉस अगेन द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम मच स्ट्राइटर, straight on the roof of our commentator box stand. Consecutive success for Vaishak, and he is looking on fire. 37, the total scoreboard is now moving up to, and he is moving up to 21 now. 21 of just 8 balls, and almost 237 strike rate, progressing here for him at this situation. 21 of just 8 deliveries scored with a strike rate of 237.5. And this is an outstanding batting performance continuing here from वैशाख. तो गेंदे इस वक्त बाकी हैं 2 और देखना है कि वैशाख अपना हैट्रिक छक्का झड़ते हैं या नहीं. और इस बीच शिशिर स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर और अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद का पीछा करते हुए 1 रन मिलेगा. वैशाख वहां पर चूक चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, हालांकि थोड़े से फिसल जरूर गए थे लेकिन 2 रन प्राप्त करने में सफल हो चुका. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 39 रनों पर. अंतिम गेंद बाकी, द लास्ट बॉल रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. और शिशिर तैयार वैशाख के लिए. वैशाख इज बैटिंग ऑन 23 इन जस्ट 9 डिलीवरीज. और अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. शिशिर टू वैशाख, ये गेंद पुल किया, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट. एक्स्ट्रा कवर फील्डर वहां पर कहना पड़ेगा गेंद तक पहुंच नहीं पाया और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए. एंड ही जस्ट फिनिश्ड द इनिंग्स इन अ स्टाइल विद अ बाउंड्री. He is remained on 27 unbeaten in just 10 balls with a strike rate of 270. And with his fantastic batting performance, Team Samrat started slowly, progressed slowly, but finished very well with the 43 for the loss of 4 wickets in the stipulated 5 overs. And now the target for Team Tuluna Tigers is 44 in 5 overs. They have to score for victory. That means the required run rate for them is exactly 8.80 runs per over. 44 they had to score in the stipulated 5 overs. That means in their stipulated 30 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. So 44 the target in 5 overs. और 44 रनों का लक्ष्य इस वक्त तुलनाडु टाइगर्स के सामने टीम सम्राट ने रखा है. देखते हैं ये है कि टीम तुलनाडु टाइगर्स
ಕಟ್ಟಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾನೆತ್ತರ ಚಿಮ್ಮಿದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯ ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ರಾಹುಲ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾನೆತ್ತರ ಚಿಮ್ಮಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿಯೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 44 ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 29 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 44 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರವಿ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರವಿ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಎರಡನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡನ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೆನಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ರವಿ. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲಿಕ್ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಎಸೆತ, ಇದು ಸ್ಲಾಟ್ ಎಸೆತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಡವಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬಹುದೂರ ಚಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ ಬ್ಯಾಕರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳತಿರುವು ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೀಪರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಫರ್ಟ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ರವಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್, ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಂತ ಓವರ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆದ್ರು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಧರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಈ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್, ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. 6 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ 1 ವಿಕೆಟ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಾವಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 2ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಭಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುವಂತಹ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್ ನಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಓವರ್. ಈ ಎಂಡ್ ನಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಭಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತೆ ಎಸೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಫಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು, 2ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ 3ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅವರಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ. ಪವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪವನ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತೆ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಮೊದಲ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌನ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌನ್ಸರ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಪವನ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಪವನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ರೆ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 4-2 ಅನ್ನುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್ನಿಂದ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ನಿಂದ ಆಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಲು ದೂರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರುವೆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಒಂದೆಡೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದೇ. ಆದರೆ 3 ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಅಭಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿ 2ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ದಾಂಡಿಗನತ್ತ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನ ಹೊಡೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್, ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಭಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಅಭಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿ. ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದಂತಹ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ಮೆಲ್ಲನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮತ್ತೆ ಇರುವ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಲರವ ಒಂದೆಡೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಲಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಪವನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ, ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಫೇಸ್ ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವನ್ ತನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9, 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪವನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 9 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 35 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಜೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 35. ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 11.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 11.66 ಪರ್ ಓವರ್. 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಡ್ರೈವ್ ಆದರೆ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ. ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಓಡಾಟ ಇದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಇದು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಜೋಡಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17ರ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ. 6 ಚೆಂಡನ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಓವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಕಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಚ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ತಂಡಗಳು ಟೀಮ್
ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೋಲುವಂತ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ತರದ ನಾಯಕರನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸೊಗಸಾದ ಓಡಾಟ ಇದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಡೋದೇ ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಓಡಾಟದ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ 2 ಅನ್ನುವ ಕರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 16. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಓವರಿನ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಹೋ, 2ರ ಬಳಿಕ 3ನೆಯ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. 2ನೇ ಓಟದ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. 3 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜಮೈಕಾದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಆಲ್ಫನ್ ಬ್ಲೇಕ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್. 2-2-2ರ ಬಳಿಕ 3-4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 19. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದ್ದಂತ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತಾದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 20 ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಓಟಗಳು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು. 20 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14ರ ಮುಂದೆ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ 2ನೆಯ ಓಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್, absolutely fantastic running between the wickets. What an athleticism from Pawan and Karthik. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 22 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. 13 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಓಟಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 14 ಓಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ
ಪವನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಆಟ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್, 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 4 ಡಬಲ್, ಸಿಂಗಲ್, ಹೀಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದೇ. ಆದರೆ 14 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಸ್ತಗಾರ ಸೃಜನ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಂಡ್ವಿ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ 6 ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಕದನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪರಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 56 ಓಟಗಳ ಚೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಚೇಸನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸೇವ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೋಚಕ ಕದನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದೇ ಈ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆಯಂತೂ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾತಂಕವಾದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1-2 ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಳು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾಗಿದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು, ಓಹೋ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಚ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಓಟಗಳು. 16 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 legal deliveries. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸೃಜನ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪವನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡಿತ್ತು ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡು 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಸೃಜನ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಇದು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಎಂಟು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 11 ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್, ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಖ್ಯಾತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಇಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. 28 ಓಟಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 7 balls remaining, 10 runs required for the victory. This game is not over yet. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. 7 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸೃಜನ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. What a knock this is from the captain. This is a captain's knock from Pawan. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. What an innings, what a partnership this is for team ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. What a partnership this is from Pawan and Karthik. 1.4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಪವನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪವನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಟ್ಟಿದ ಜೊತೆ ಆಟ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6ರ ಮುಂದೆ 3ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು, 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 10 ಚೆಂಡುಗಳು 4 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ತಂಡ. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕದ 14 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 38 ಓಟಗಳು. ವಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್. ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಫಾರ್ 4. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವಾಟ್ ಅ ವಿಕ್ಟರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್. They deserved the victory after playing such a wonderful game of cricket. What a batting display this is from Karthik as well as the captain Pawan. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊಗಸಾದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಡುಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದ
श्रीमान शाफी पुरपुंजा अपनी बेहतरीन आंखों देखा हाल के जरिए आपने क्रीड़ा प्रेमियों का मन मोह लिया है और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर चलती हुई। और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, इस टूर्नामेंट का सवाल है, तो दूसरा मैच आज का यहाँ पर शुरू होता हुआ। सो द फर्स्ट बॉल, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई इस वक्त गेंद को खेलना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन आखिरकार रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर एक रन बिना किसी नुकसान के, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। तो यहाँ पर दूसरा मैच आज का शुरू हो चुका है, दूसरे दिन का टीम मुख्य प्राणा और टीम त्रिशूल के बीच। और मुख्य प्राणा क्रिकेटर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, फलस्वरूप मुख्य प्राणा के फील्डर मैदान पर छा चुके हैं और उनकी पारी के 2 गेंदे भी फेंके जा चुके हैं। और इस बीच साई दर्शन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। This is a perfect Yorker Lynch delivery, and the ball passed between his bat and leg and stuck to his middle of stump. So first wicket gone, and the man departs is Akhilesh, and Saideshan got the breakthrough, and now it's 2-1 for the loss of 1 wicket in the first over. So Gitesh, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. और इस बीच साई दर्शन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट, बेहतर गेंद, absolutely perfect backward defense, gone through for a quick single this time. This could be in trouble if the throw was directly to the stumps at the last moment. लेकिन गेंद इस वक्त स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई और बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। आज का दूसरा मैच का द्वितीयार्ध प्रथमार्ध यहाँ पर प्रगति पर। और निस्संदेह टीम एमपीसी और टीम त्रिशूल के बीच में इस वक्त मुकाबला शुरू हो चुका है और साई दर्शन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार टॉप एज एंड दिस कुड बी अ चांस, इन फैक्ट नो वन इन दैट एरिया, अ फील्डर चेजिंग द बॉल, इट माइट बीन कट ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस। और गेंद को इस वक्त रोका गया है, इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को रोककर थ्रो करे गेंदबाज के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, स्कूप किया था इस बार पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। साई दर्शन इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी, just change of pace at the last moment, bowled a little bit of a slower delivery and the ball went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run. First over completed, and after first over team Trishul, after being losing the toss and put it to bat by team MPC, the match number 2 of the day 2 of Fighters Trophy 2023, they made a slower start. In fact 4 runs they managed to score, yet to lose any wicket after completion of first over.
So Nihal starts the fresh proceedings from that side end, and the second over starts in team Trishul's innings. और जहाँ तक सवाल है निहाल का, तो इस वक्त हमसे दूर वाले चोट से गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गीतेश, और फील्डिंग पे जमावट यहाँ पर करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर निहाल इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद कट करना चाहा, पॉइंट पर गेंद पहुंची, नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज काफी आगे निकला है और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। गेंद सीधे पहुंची थी पॉइंट पर और उसे बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट इस वक्त दिखाई नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने, लेकिन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज वहीं पर रुके रहे स्ट्राइकर एंड पर और आसान सा रन आउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। 4 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड द मैन Sajan डिपार्टिंग नाउ। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दे आर लुकिंग इन ट्रबल। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, lofted this time and think it could be taken inside the fence. One more wicket fallen and now team Trishul are now looking deep in trouble. इस बार गेंद को उछाला था ऑन साइड पर थोड़ी सी सफल होते हुए, लेकिन प्लेसमेंट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची और गेंद की ताक में फील्डर खड़े हुए थे, आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर टीम त्रिशूल। सो इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स and this is the second over in progress. And really the testing time is now continuing here for the batsmen of team Trishul now. तो यहाँ पर इस संकटमय परिस्थिति में नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज और वो इस वक्त सामना करेंगे निहाल की गेंदों का। तनुष नए बल्लेबाज के रूप में निहाल की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज निहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद कट किया पंजों पर उछलते हुए इनटू द गैप एज वेल, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद स्वीपर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। और जहां तक एक बेहतर स्कोर बनाने का सवाल है, इस वक्त टीम त्रिशूल के लिए चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप इस मैच में कमबैक करने के लिए, और संतोष और तनुष के ऊपर इस वक्त एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की। अगली गेंद, ये गेंद बहुत बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन और इस बार गेंदबाज ने अपने दोनों हाथों को कानों पर धर ली है कि गेंद क्यों स्टंप्सों पर यहाँ पर नहीं टकराई है। लगभग स्टंप से कुछ दूरी पर निकली, शायद बल्लेबाज का पैर टकराया था और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच नहीं मिला। It's 5 for the loss of 3 wicket. निहाल दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली गुड वन, नॉट सो मिसिंग टुवर्ड्स आदि ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज निहाल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपने ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। अगली गेंद इस बार कट किया, पॉइंट पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, इनकम से थ्रो, दिस कुड बी इन ट्रबल एंड ही इज गॉन दिस टाइम, ही जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ क्रीज एट द लास्ट मोमेंट। गेंद सीधे पहुंची थी गली फील्डर के हाथों में, थ्रो पहुंचा उनका स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और विकेट कीपर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई वहां पर विकेट उखाड़ने में। बल्लेबाज का बल्ला बैट वाज इन द एयर, हवा में था जब विकेट कीपर ने विकेट उखाड़े थे। तो इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका, 2 ओवर की समाप्ति, 5 रन बन चुके, 4 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा दिस इज एन एब्सोल्युटली शैकलिंग स्टार्ट फॉर द बैट्समैन ऑफ टीम त्रिशूल। It's 5 for the loss of 4 wicket after completion of two overs. They are still searching for the right track.
यहाँ पर जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो कार्तिक गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त आगमन हो चुका है एज अ नंबर 6 बैट्समैन नौशील इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद है और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार संतोष। तो तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता है और निस्संदेह पहले 2 ओवर में एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस टीम एमपीसी के गेंदबाजों ने दिया है। फलस्वरूप इस वक्त टीम त्रिशूल के बल्लेबाज यहाँ पर रनों के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर कार्तिक तैयार। इस बीच दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए संतोष और फील्डिंग में कुछ जमावट करने के बाद दाहिने हाथ इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में अभी भी जमावट करते हुए स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया ठीक 20 गज के दायरे के पास और ओवर की पहली गेंद लेकर कार्तिक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट फुल टॉस ड्राइव किया गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 6 for the loss of 4 wicket at the start of the third over. Still the batsmen of Team Trishul are searching for the right track at the situation. Still in overall calculation it's going to be 2.5 overs remaining और कार्तिक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौशील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार ड्राइव किया फॉर्मली स्ट्रक डाउन टू लॉन्ग ऑफ बट नॉट मोर देन अ सिंगल और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया और जब तक गेंद को लौटा है गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त ज़रूरत है अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमने की क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए। कार्तिक का इस बार लेग स्टंप से बाहर डाउन द लेग साइड स्पेक्ट्रा वाइड 1 रन एडेड टू द टोटल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर और लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज कार्तिक ने दिशाहीन गेंद और 1 रन अतिरिक्त या एक्स्ट्रा के रूप में इस वक्त प्राप्त करता हुआ टीम त्रिशूल। और फिर से एक बार कार्तिक अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया स्टेपिंग आउट करते हुए लॉन्ग ऑफ पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास समय अवकाश 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्टिल स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ टीम त्रिशूल और कार्तिक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट ये गेंद फुल टॉस एक बार फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर थोड़ी सी मिस फील्ड लेकिन बल्लेबाज को मिलेंगे 1। बार बार गेंद को यॉर्क करने की कोशिश करते हुए इस वक्त गेंदबाज कार्तिक और बार बार वो फुल टॉस गेंद यहाँ पर फेंकते हुए और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका 10 रन 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर विकेट ये गेंद बेहतर इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला थोड़ी सी सफल होते हुए डीप इन विकेट पर फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा थ्रो पहुंचा काफी ऊंचा थ्रो विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और गेंद को जब तक बैकअप किया जाता शॉर्ट गली पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर 7 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं 1 गेंद इस ओवर में बाकी और कार्तिक का इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद कट करना चाहा चूंकि गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। तो पहला बेहतर ओवर अगर टीम त्रिशूल के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है जिसमें 7 रन बने 7 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर एंड आफ्टर द completion of 3 overs they are recovered a little bit after being a shackling start. It's 12 for the loss of 4 wicket after completion of 3 overs for team Trishul.
So Nihal starts the fresh proceedings from that side end, and a fourth over starts in team Samrat's innings, और जहाँ तक सवाल टीम त्रिशूल innings in fact, और जहाँ तक सवाल है निहाल का, तो अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज, और ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाह चुके, बेहतरीन गेंदबाजी, द बॉल kept lower at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, कुल मिलाकर 7 रनों की साझेदारी अब तक बन चुकी है 5वें विकेट के लिए, और क्रीज पर मौजूद नौशीर और संतोष इस वक्त पारी को संवारने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए, और निहाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार caught behind, appeal for caught behind, in fact the shout is gone there. और यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, तो काफी जोरदार अपील की गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक शायद गेंद बल्ले से कुछ दूरी पर निकलती हुई, और बल्लेबाजी इस गेंद पर बॉल बच चुके 12 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, द स्कोरबोर्ड स्टेज। तो अपनी अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज निहाल एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, 3 डॉट बॉल्स इन ए रो एंड दिस इज अ फैंटास्टिक स्टार्ट इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट फॉर निहाल। 3 लगातार डॉट गेंद यहाँ पर फेंक चुके हैं, और बल्लेबाज को पहले 3 गेंदों में पूरी तरह खामोश रखने में सफल अपने गेंदबाजी के जरिए, और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. Quiet cricket is now going on here in the innings of team Trishul. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज निहाल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, गेंद पहुंचे डीप मिड विकेट पर, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और चौके और छक्के लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है, और गेंदबाज निहाल एक बार फिर से तैयार, अब तक उनका एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है, और 2 गेंदें अभी भी बाकी, हालांकि कुछ हद तक परेशानियों का सामना इस वक्त करते हुए गेंदबाज निहाल कुछ हद तक थके मांदे नजर आते हुए यहाँ पर, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद उछाला, कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाया, और गेंद सीमा लेकर जब हाथ 4 रनों के लिए, कैच को तो लपक नहीं पाए, लेकिन शायद गेंद को रोक सकते थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा मिस जजमेंट, और इस मिस जजमेंट के बदौलत गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहले टिप्पे के बाद 4 रनों के लिए, तो रन्स जैसे भी हो, लेकिन रन्स इस वक्त मिले जरूर बल्लेबाज और टीम को, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर, और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त संतोष के बल्ले से लगता हुआ, और निहाल एक बार फिर से कुछ हद तक शायद अपनी आंखों में कुछ वो दर्द महसूस करते हुए मैदान पर बैठे हुए हैं, घुटनों के बल, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, कुल मिलाकर 3.5 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 18 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और 1.1 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। And just talking about the next match, match number 10 of this tournament is now coming up right after this match between team Avishkar versus the team Samrat. And because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage for the toss procedure.
तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, इस ओवर में अंतिम बार निहाल गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, इस बार मौका फील्डर के लिए, जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। Fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman, just using his feet, comes down the track and lofted that one in a style. लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे, गेंद अंतिम क्षण में उनको बीट करती हुई सीधे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के सीढ़ियों पर, स्टेप्स पर टिप्पा खाते हुए उनके सिर के ऊपर से निकलते हुए एक बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है संतोष के बल्ले से। तो एक बेहतर ओवर रहा अगर टीम त्रिशूल के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए। इस ओवर में कुल मिलाकर 12 रन बने, 12 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और 4 ओवर के बाद कुछ हद तक टीम त्रिशूल यहां पर संभल चुका है एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत के बाद। एक वक्त स्कोर था 2 ओवर के बाद 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इसके बाद के 2 ओवर में 19 रन बटोरने में सफल ये दोनों बल्लेबाज संतोष और नौशीर, एक बेहतरीन साझेदार यहां पर निभाते हुए। रिजवान निस्वान इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए। निस्वार्थ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ यहां पर टीम त्रिशूल की पारी में 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 19 runs added for the 5th wicket now between these two batsmen, संतोष and नौशीर playing very confidently, और नौशीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और निस्वार्थ नया ओवर प्रारंभ करते हुए। दाहिना तो बढ़ता विकेट, फुल टॉस, टॉप एज, मौका हो सकता है, मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर रहा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर रहा है, शॉर्ट मिड विकेट से भी फील्डर दौड़ कर रहा है, लेकिन गेंद उन तीनों के बीच टिप्पा खाते हुए इस वक्त, और कोई भी गेंद तक पहुंच नहीं पाया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था कुल मिलाकर 2 रन न प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद 3 फील्डरों के बीच टिप्पा खाते हुए मिड विकेट पर, और बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 2 रन जीवदान के साथ साथ प्राप्त करते हुए। 26 नाउ, और निस्वार्थ अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। और निस्वार्थ एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपने टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ सलाह लेने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशीर। अगली गेंद, ये गेंद टॉप एज, विकेट, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट मेड बाय विकेट कीपर। शायद वहां पर सौरव थे विकेट कीपर जिन्होंने बेहतरीन प्रयत्न किया था इस वक्त, डाइविंग एफर्ट गेंद तक पहुंचने के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो अपने दोनों हाथों में दबोच नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट अटेम्प्ट मेड बाय द विकेट कीपर सौरव इन दिस ओकेजन। शायद उनके पेट पर या छाती पर कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका, लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न जरूर उन्होंने इस गेंद पर किया, गेंद को लपकने का, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट। तो 2 रन यहाँ पर मिले, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 4 balls remaining in their innings.
और कुछ हद तक सही सलामत होने के बाद एक बार फिर से सौरव अपने स्वस्थान पर जाते हुए विकेट कीपिंग पर और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। 4 गेंदें बाकी अब टीम त्रिशूल की पारी में और गेंदबाज निस्वार्थ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक नौशीर का सवाल है, पहले 2 गेंदों में 4 रन वो बटोर चुके हैं 2 कपल्स के रूप में और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कूप किया, कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका इस वक्त विकेट कीपर सौरव के हाथों में। बेहतर फील्डिंग वहां पर डीप कवर पॉइंट फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर। 30 now for the loss of 4 wicket in the over number 5th and the last in progress in their innings. Still in overall calculation it's going to be 3 balls remaining in their innings. और निस्वार्थ एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। इस बार संतोष के लिए जो कि काफी आक्रामक नजर आते हुए पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का वो झड़ चुके हैं। और इस बीच देखना है कि जो 3 गेंदें उनके पारी में बचे हुए उन 3 गेंदों पर और कितने रन वो यहाँ पर बटोर पाते हैं। और कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद निस्वार्थ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार क्लीन इट एंड इट्स गॉन मेनी अ माइल्स, इट्स अ बिग just using his feet, comes down the track, got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style onto the roof of our commentator box stand for a huge one. Fantastic struck came from the bat of संतोष और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 31 runs partnership already, 31 runs already added now for the 5th wicket. And this partnership is now building up. और 2 गेंदें अब बाकी। निस्वार्थ straight away the bowler is now on under pressure. देखना यह है कि अंतिम 2 गेंदों में वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट, अगली गेंद निस्वार्थ की। इस बार this time a chance for the extra cover fielder और इस बार कैच को लपकने में सफल। स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन इसे देखते हुए गेंदबाज ने ऑफ स्टंप की ओर गेंद फेंकी थी, ऑफ साइड पर गेंद फेंकी। आखिरकार ऑफ साइड में स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर गेंद टकराई और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। तो एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है संतोष का। संतोष आउट फॉर 18 runs he scored, including 2 sixes and 1 boundary, and after being playing a responsible knock of 18 runs he is backing to pavilion including 2 sixes and 1 boundary. Or 31 runs partnership has been came and now the score is 36 and now just a last ball remaining in their innings. 20 runs scored by Santosh in fact. Fantastic knock came from him. Last ball. Lofted. This time just wait and see. It could be gone all the way, whether it's taken just inside the fence. I think this time it could be clear defense. Yes, it's gone over the fence after 1 bounce after beating the fielder at long off. So a boundary and a boundary to end their innings. And with that boundary, the scoreboard moving up to 39, 40 in fact. 40 the score scored by Team Trishul. At one stage, they were 5 for the loss of 4 wicket after completion of 2 overs. And after that, they recovered fantastically because of Santosh and Naushir played a responsible knock. And they added 31 runs for the 5th wicket. And because of that partnership, they recovered very well and finished well with the 40 for the loss of 5 wickets in the stipulated 5 overs. And now the target for Team MPC is 41. 41 the target for Team MPC. और देखते हैं वो इस 41 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। 41 the target in 30 deliveries, so that means in the stipulated 5 overs exactly 8.20 runs the required run rate for them. With the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them
ಗೀತೇಶ್. ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಸೌರವ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 41ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಗೀತೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೀತೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೌರವ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 41 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸೌರವ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌರವ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಟಚ್ ಹಿಯರ್. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಸೌರವ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕ ಗೀತೇಶ್. ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇಯ ಚೆಂಡು, what a reply from the bowler. Boundary in the previous ball, wicket in the next ball. What a comeback, what a reply from the bowler. ಗೀತೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ದಾಂಡಿಗ. ಸೌರವ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಗೀತೇಶ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ನಾಯಕನನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ, ತಮಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕಡಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವು ತುತ್ತಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 6 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಕೊಂಡಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಆ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಆದರೆ ಬಲಗೈ ಎಸ್ತಗಾರ ಅಖಿಲೇಶ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಅಖಿಲೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್. ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ
ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ ಅಖಿಲೇಶ್. ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ವೆಲ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಒಂದೆಡೆ ಇತ್ತು, ಬಾನೆತ್ತರ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಿರಣಗಳ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಈಸಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಈಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಖಿಲೇಶ್. ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶನಿತ್, ವೈಶಾಖ್, ಸಚಿನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್. ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಖಿಲೇಶ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯ. ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೋಲುವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 5 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 6 ಜರ್ಸಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 5 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 1.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಓಟದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಈರುವ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 8ಕ್ಕೆ 3 ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಒಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್ನಿಂದ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಎಸೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8. ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಖಿಲೇಶ್. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲೇಶ್. ಅ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಓವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ತಂಡಗಳು ಟೀಮ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್.
ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅವರೇ, ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರೇ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೌರವ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮ, 2 ಸಲ ಹೇಳುವುದು ಶೋಭೆಯಲ್ಲ, 3ನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ಬಾರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಂಘಟಕರು ವಿಧಿಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅವರೇ, ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 8. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಂತೆ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2.2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 9. ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅವರ, ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರೇ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ಕಡಿತ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2.2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗೀತೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ವಾಟ್ ಅ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 6ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ದಾಂಡಿಗ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವನೇ ಈ ದಾಂಡಿಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 6ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ಓಟಗಳಿದೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15ರ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 32 ಓಟಗಳು. ನಿಹಾಲ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಸಿಡಿಯೋದೇ ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗೀತೇಶ್ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಖಿಲೇಶ್ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು, 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಆ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ಗೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಫೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಹಾದು ಹೋದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋಟ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ.
2.4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 14 balls remaining, 30 runs required for the victory. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಗೀತೇಶ್. ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಡ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಗೀತೇಶ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಪೆಲ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೇಷನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಆದರ್ಶ್. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗೀತೇಶ್. 2 overs, no maiden, 10 runs conceded, and he got the big wickets, 2 big wickets in this innings. 2 over, 0 maiden, 10 run ಹಾಗೂ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಆದರ್ಶ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಿಹಾಲ್. 12ರ ಮುಂದೆ 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ನೌಶೀರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಬಾರಿಸುವರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು, ನಿಹಾಲ್ ಬಾರಿಸುವರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನವಂತೂ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತಿ ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ಆದರ್ಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್, ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದೆ. ನೌಶೀರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಫ್ಲಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಆದರ್ಶ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಶೀರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಆದರ್ಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ರನ್ ಅಪ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಶೀರ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸೋದೆ. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಇದು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೋತರೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು, 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌಶೀರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌಶೀರ್. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ
ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌಶೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 balls bowled, no run conceded, and he got 2 big wickets. Suddenly Naushir is on a hat trick. Naushir is on a hat trick. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ಇದೇ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ 41 ಬೆನ್ನತ್ತುವಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸಿದುಗಾಲಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಹಾಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಂಪೈರ್. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬೌಂಡರಿ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್? 5 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 9 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್? ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ದ ಬೌಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೌಶೀರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 8 balls remaining and 24 runs required for the victory. Naushir once again for the 5th time. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು ನೌಶೀರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಹೈ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಶೀರ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೈ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್. ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ another wicket. Yes it is. 3rd wicket in the over. What an over this is from Naushir. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಶೀರ್. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರಿಗೆ. ನಿಹಾಲ್ ಬಾರಿಸಬಹುದೇ? ಈ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಪಬಲ್ ಹಿಟ್ಟರ್. ಆದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೌಲರ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 24ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಿತು ದಾಳಿಗಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ನಿಹಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್. ನಿಹಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಯಟ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಯಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ನಿಹಾಲ್ ಬಿ ದ ಹೀರೋ? 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ನಿಹಾಲ್. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬೌಲರ್ ಬಾಲ್ ಅ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್? ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್.
ಎಸೆತಗಾರ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದೇ? ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳತ್ತ ನೋಟವನ್ನಿಡಬಹುದೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 balls remaining. 18 runs required for the victory. Here comes the bowler. ನಿಹಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿನ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಹಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗೀತೇಶ್. ನಿಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಬಹುದೇ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ನಿಹಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ ಆಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಗೋದೇ ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾತಿಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳು. 2 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ತೆವಾತಿಯಾ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 16 ರನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಡಬಹುದೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಯೆಟ್. 2 balls remaining, 10 runs required for the victory. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಹಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ 6 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾಳಿಗಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಅಥವಾ ನಿಹಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಬಹುದೇ? ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಕ್ಸ್. ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರವಾನೆಯಾಯಿತು. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈ ಮ್ಯಾಚ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈ ಮ್ಯಾಚ್? 1 6 and a double. 1 6 and a double required for the tie match. 1 good ball required for the victory of team Trishul. 1 big hit required for the victory of team Mukhya Prana. Full toss delivery. 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 1 ball remaining, 7 runs required for the victory. 1 ball, 7 required for the victory. 6 required for the tie. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್. ಎಸ್, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ್ರೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. One ball remaining, 7 runs required for the victory. Here comes the last ball of the match. Last ball of the match. And the bowler defends it. What an over. Oh, ho, 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 ho. The bowler shows his skills under pressure.
He's showing his skills like Surya Kumar Yadav, who showed against RCB. Surya Kumar Yadav, and here it is Shiva Prasad's. What a delivery under pressure. What a delivery under pressure. And Team Trishul have won the match, and they have marched into the playoffs of Fighters Trophy 2023. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಫೈಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಹಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಓವರ್. ಅಖಿಲೇಶ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು, 2 ರನ್ 2 ವಿಕೆಟ್. 3ನೇ ಓವರ್ ಗೀತೇಶ್ ಎಸೆದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ರು. 4ನೇ ಓವರ್ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಶೀರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು. ಬಹುಶಃ ಆ ಓವರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes, the man.
Right, the first ball of the match number 3 of the day 2 of this prestigious tournament is now coming up outside the off stump and collected by wicketkeeper behind the stumps. एक बार फिर से श्रीमान शाफी परपुंजा का अभिवादन न करते हुए मैच की ओर बढ़ते तीसरा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद को गैदर किया डाइविंग अटेम्प्ट करते हुए लेकिन आखिरकार अपील यहाँ पर जारी है लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं तो वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के और डाइविंग कलेक्शन विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने इस वक्त किया था और आखिरकार वाइड घोषित लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम आविष्कार के लिए और गेंदबाज दीक्षित इस बीच बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद बेहतरीन गेंद बैकफुट पर गए गेंद को खेला इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 1 रन बिना किसी नुकसान के फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्क पर जाते हैं मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर कवर पॉइंट गली शॉट फाइन लेग स्क्वायर लेग शॉट मिड विकेट 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद लेग स्टंप से बाहर और इस बार इस कैच को लपकने में सफल ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता गेंद टॉप एज पर टकराई और आखिरकार एक बेहतरीन कैच शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने डाइविंग लगाते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर लिया और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर टीम आविष्कार ऐसा कहना पड़ेगा ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता अंतिम क्षण में गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई और बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद हवा में उछली एक बेहतर डाइविंग कैच इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर ने लपका और इसी के साथ पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस इस बार just over the point fielder set and it's gone over the fence for a boundary or left it this time and into the gap as well he gets at least single for that और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार पटकी विकेट ऑन साइड पर पुल किया इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई और गेंद वाइड स्लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए शॉर्ट गेंद थी गेंद को पुल किया था ऑफ द बैक फुट और ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 10 रन बिना किसी नुकसान के 1 विकेट के नुकसान पर और एक बेहतर शुरुआत 1 विकेट खोने के बावजूद यहाँ पर कर चुका है टीम आविष्कार 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्कोर्ड बाय टीम आविष्कार आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर and except they lost their 1 wicket they made a pretty good start in fact 10 runs they managed to score after the completion of first over
सो अभी स्टार्टिंग द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज, और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर जो कि इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए, और अभी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार धीरज के लिए। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, अपीलिंग फॉर कट बिहाइंड, एक बार फिर से अपील जारी है लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर ने इस अपील को नकार दिया और इस बीच बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और आखिरकार ऑन साइड पर स्विंग करने के प्रयास में चूके थे बल्लेबाज धीरज, और जहां तक रनों का सवाल है तो रन से यहाँ पर नहीं मिले और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। अभी एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज सामना करने के लिए तैयार। लंबे रन के जरिए ये गेंद, इस बार गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह जहां तक एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। टीम आविष्कार को अगर जहां तक एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का सवाल है, और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अभी इस बार धीरज के लिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन क्रीज पर मौजूद, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद अभी द्वारा। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट पिटली गेट, गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल, दिस कुड बी ट्रबल एंड दिस टाइम ही लॉस्ट हिज विकेट। They gone through for a quick single, unnecessary single in fact, and because of that one of the batsmen lost his wicket at the non-striker end. जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, भुगतान उन्हें करना पड़ा। अपना विकेट गंवाने के बाद बल्लेबाज जेसन पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है टीम आविष्कार। It's 11 for the loss of 2 wickets. तो नए बल्लेबाज सोमशेखर का आगमन यहां पर हो चुका है। न्यू बैट्समैन सोमशेखर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अभी की गेंदों का। इस बार बेहतर गेंद थी, लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाती हुई गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था चूंकि, और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और स्कोर जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से यहां पर नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद थी, इस वक्त गेंद को फील्ड कर लिया गया था शॉर्ट मिड विकेट पर। तो जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स रुके हुए इस वक्त, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए फील्डर द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। शॉर्ट गेंद पर गेंद को पुल किया था इस वक्त, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है अभी का। एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तब विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को हल्के से पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। ओवर की समाप्ति 2 overs completed, 14 runs are there. Pretty good over in Team Samraj's point of view came to an end. Just 4 runs came from this over after 2 overs. It's 14 for the loss of 2 wicket for Team Avishkar, just searching for the right track.
So 2 overs completed, 14 runs on the board, 2 wickets lost, and third over starts in their innings. और गेंदबाज डीके की जर्सी पहने हुए, नंबर 10 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज यहाँ पर आरंभ करते हुए दीक्षित। और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त टीम आविष्कार की बारी में। धीरज सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद उछाला, मौका एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट फील्डर के लिए, और इस बार कैच को लपकने में सफल। विकेट से हटते हुए गेंद को उछालना चाहा था, लंगोन सीमा रेखा के ऊपर से, लेकिन गेंद को उछाला जरूर, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और वाइड लंगोन पर अपने आगे की ओर आते हुए इस कैच को बाखूबी लपका फील्डर ने। धीरज की पारी समाप्त, तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। तो यहां पर नए बल्लेबाज दीक्षित बाएं हाथ राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, माफ कीजिए। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, लेकिन गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और रन्स इस वक्त रुक चुका।
गेंद को उछाल कर भेजने में सफल, चौके के लिए बल्लेबाज दीक्षित द्वारा, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर। इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद जस्ट 3 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और दीक्षित इस अंतिम ओवर में काफी आक्रामक नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से अभय की ओवर की अगली गेंद का, इस बार पुल किया मिड विकेट पर, एक बार फिर से कोई फीडर वहां पर नहीं, 1 रन मिलेगा, क्लीन कलेक्शन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को फील्ड किया था इस वक्त डीप मिड विकेट के फील्डर ने, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अभय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए दीक्षित, और कुल मिलाकर उनकी पारी में सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी। अभय दीक्षित के लिए अगली गेंद, यह गेंद उछाला, इस बार जरूर मौका हो सकता है, लंग ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो यहां पर दीक्षित की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। छक्का और चौका अंतिम ओवर में लगाने के बाद, अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाने के बाद वो इस वक्त पवेलियन वापस लौटते हुए, और उनके बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। उन्होंने 15 रन बनाए, स्कोर 15 रन इनटू हिज क्रेडिट इन जस्ट 7 balls with a strike rate of 214.5. And after being playing a good knock of 15 of just 7 deliveries, he is backing to pavilion by Dikshit, and one more wickets fallen for team Avishkar. It's 44 for the loss of 6 wickets. The last ball now remaining in their innings. अंतिम गेंद लेकर अभय तैयार, नए बल्लेबाज सामना करते हुए अभय की गेंदों का। इस बार बेहतर गेंद थी क्योंकि विकेट कीपर के हाथों में गेंद, इस बीच अपील जारी है और बल्लेबाज दूसरे के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा। तो यहां पर अपील करते हुए विकेट कीपर, लेकिन यहां पर 1 रन जरूर मिला बल्लेबाज को, और 1 रन के साथ इनिंग्स इज अप, and after the completion of 5 overs they managed to score 45 runs on the board for team Avishkar. And now the target for team Samrat is 46 in 5 overs. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 46 they have to score with a required run rate of exactly 9.20 runs per over in the stipulated 5 overs. That means in their stipulated 30 deliveries. With the help of 10 wickets they have to score, and let's see can they reach the target or not. और उनके पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे राज्य भाषा कन्नड़ में श्रीमान शाफी परपुंजा के साथ, जब टीम सम्राट की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡ. ನಲವತ್ತೈದು ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡ. 46 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋಲುವಂತಹ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಓಟಗಳ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಚೇಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸದ ಆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಶಾಖ್ನ ಕಡೆಗೆ. ವೈಶಾಖ್ನ ಕಡೆಗೆ ಲೋ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಶಾಖ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಶ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 46ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡನೆ ಸೇಲು ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ವೇಷಣ ಕಡೆಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ದಾಳಿಯ ಗತಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಇರುವಾಗ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂಟಿ ಊಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 5. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಾಬ್. ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಊಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 6. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ತಂಡಗಳು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಮಿತ್, ಸಚಿನ್, ವೈಶಾಖ್ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೀಶ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಸ್ ನೋ ಕರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅನೀಶ್ ಅವರಿಂದ. ಈ ಎಸೆತಗಾರನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಸನ್ನೆಯು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 13. 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅನೀಶ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ. ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಾಬ್. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಹಿ ಸೇವ್ಡ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಬೌಂಡರಿ ಆದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸವಂತೂ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ 6 ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ, ಸೋತರೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತಹ ಭೀತಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. ಅನೀಶ್ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಿಷಾಬ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ. Second wicket falls down here, a very big wicket as far as the situation of the game is concerned. Rishabh walks back to the pavilion, a huge wicket in the context of the game. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 15. 1.4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15. 31 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ 20 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 16 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅನ್ವೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಥಮ್. 19ರ ಮುಂದೆ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17. 18 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 29 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ದ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದೇ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮತ್ತೆ 1 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದೇ ದೀಕ್ಷಿತ್. 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಫಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದರ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 19 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅನ್ವೇಶ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ. ಅನ್ವೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಅನ್ವೇಶ್ನ ಕಡೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬಳಿಕ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 balls remaining and 25 runs required for the victory. ದೀಕ್ಷಿತ್ once again right arm over the wicket. 4ನೇ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸುಲಭದಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ. ಜೇಸನ್ ಸುಲಭದಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳಿದೆ. 14 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14ರ ಮುಂದೆ 25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್, ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಜೇಸನ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಸೋಮಶೇಖರ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಧೀರಜ್ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಲ್ಲಿ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶಗಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ತಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕಪ್ತಾನ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆಡಿದ 2ರಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. 2 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 overs, no maiden, 12 runs and 2 wickets. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಓಟಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಆಟ ಇದು.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ರಿಷಾಬ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ರಿಷಾಬ್. ಆದರೆ ಆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು 12 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ SDM ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಯಾಗುವಂತಹ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದೇ, ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಯೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಥಮ್. 12 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 24 ಓಟಗಳು, ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಒಂದೊಂದು ಓವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಖಂಡಿತ ಗೆಲುವಿನ ದಡವನ್ನ ಸೇರಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೌದೇ ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ 4ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ವೈಡ್ ಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಗಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಒಂದೆಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಪನಿಷಬಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈಡ್ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಗಸಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾರಿಸಿದ ಹೊಡೆತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2 ಓಟ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪನಿಷಬಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪನಿಷಬಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜೇಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಏನೋ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಎಸೆತಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನೀನು ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ what a catch! Catches win matches, and what a catch this is! Absolutely fantastic catch this from the fielder. Puneet is the fielder down at deep mid wicket, takes a stunner to dismiss Dikshit. I think it's a wrong information from the extra player. I think it's Bhushan who collected the catch. Wonderful catch there from Bhushan down at deep mid wicket. Catches win matches. What a catch! Absolutely a fantastic catch. ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಧೀರಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಜೇಸನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೈ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನೀವು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಧೀರಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಧೀರಜ್ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32, 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್. ಈ ಹಿಂದೆ 3 ಶಾರ್ಟ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
7ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಅಮಿತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಪನಿಷಬಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಂಡ್ ದ ಬಾಲ್ ಸೈಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ 6. ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಪನಿಷ್ಡ್ ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ 6. ಅಮಿತ್ ನೇರವಾಗಿ 6 ರನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ ಜೇಸನ್, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ರ ಮುಂದೆ. Yes, sorry, a little bit correction. 1 ball remaining in the 4th over. Little bit correction there, sorry. 1 ball still remaining. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಸೊ 1 ball still remaining in the 4th over. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಬಳಿಕ 2, ನಂತರದ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 6, 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್, 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಮತ್ತೆ 6. 5 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 2 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಓವರ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್. 7 balls remaining, 8 runs required for the victory. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಸೆತ ಇದು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 4th over. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ರ ಮುಂದೆ. 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 balls remaining and 6 runs required for the victory. ಆರು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಥಮ್ ಒಂದೆಡೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಾನ್ ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಅಮಿತ್. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. 1 ಓಟದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಡ್ಮೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಅಮಿತ್ ಮುಖ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರ್ಶ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ. 5 balls remaining, 4 runs required for the victory. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ 2-3 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರ್ಶ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೂವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪೂವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್, ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಯರ್. 4 ಚೆಂಡು 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ
ಚುಕ್ಕಿ ಹಸ್ತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓಹೋ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಯೆಟ್. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಮಿಡ್ ಆನ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಯ್. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೀ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 4 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ರು. ಕೀ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸೋತರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸೋತ್ರುವೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
पहले करने का निर्धार उन्होंने लिया है टॉस जीतने के बाद। और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद नेविल और नोयल, जबकि गेंदबाज श्रवण इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए पहला और एकमात्र ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। और श्रवण इस वक्त जाते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद बेहतर गेंद थी, फुल लेग गेंद थी। गेंद पर रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा, लेकिन गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में असफल और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो डॉट गेंद के साथ गेंदबाज श्रवण गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नो बॉल का इशारा, माफ कीजिए, यहाँ पर डेड बॉल था क्योंकि वहां पर स्टंप्स बेल्स गिर चुके थे। शायद गेंदबाज का हाथ वहां पर टकराया था गेंद डिलीवर करते समय, तो डेड बॉल घोषित किया गया है। और रन इस बीच नहीं मिलेंगे, कोई गेंद भी नहीं जुड़ी जाएगी उनके खाते में। और स्टंप्स के अति निकट होकर गेंदबाजी की थी श्रवण ने। और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए श्रवण। तो श्रवण एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछाला। दिस इज अ ह्यूज वन स्ट्राइट ऑन द रूफ ऑफ आवर कमेंटेटर बॉक्स दैट इट्स अ मैसिव वन एंड ही स्टार्ट्स द इनिंग्स इन अ स्टाइल। He starts the innings in a style with a 6 and Neville off the mark with that 6. Fantastic struck. और जहां तक का सवाल है इस वक्त इस छक्के के साथ गेंद के लिए अब तलाश वहां पर जारी है। खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। बल्लेबाज के पास काफी समय था कि गेंद को देखकर परख कर उछाल कर खेल सके स्ट्रेट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ 6 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है। कुल मिलाकर आज का चौथा मैच यहां पर शुरू हो चुका है फाइटर्स ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत, जिसका और इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का शानदार तरीके से आयोजन किया टीम रियल फाइटर्स ने। और निस्संदेह ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति करती हुई यहां पर। तो शायद गेंद रास्ते पर जा गिरी है। द बॉल वेंट इन द रोड and a huge 6 came from the bat of Neville. और गेंदबाज श्रवण देखना यह है कि छक्का प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर वो गेंदबाजी में किस तरीके की रणनीति यहां पर अपनाते हैं। नेविल सामना करने के लिए तैयार। ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर। जब तक काफी दौड़ लगाने के बाद गेंद को रोका जाता, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया था खूबसूरती के साथ गेंदबाज श्रवण ने, और 1 रन बल्लेबाज दौड़ कर लेने में सफल। एक बार फिर से श्रवण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अनुसार। और श्रवण एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। सामना करेंगे पहली बार नोयल उनकी गेंदों का। श्रवण ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। कुछ ज्यादा गेंद उछाल नहीं ली थी अंतिम क्षण में, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार श्रवण अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद इस बार caught behind the wicket and that is the wicket number 1. नोयल की पारी समाप्त। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया। He's got a big deflection on that and wicket keeper behind the stumps made no mistake. तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। नोयल की पारी समाप्त और श्रवण इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं।
Now it's 7 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. नए बल्लेबाज number 3 batsman is now coming out to the middle for real fighters. विख्यात जो कि स्वयं कप्तान है इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ। और जहां तक रियल फाइटर्स का सवाल है तो इस श्रृंखला में रियल फाइटर्स एक सुरक्षित जोन पर है कहना पड़ेगा। तो दो मैचेस में दोनों में भी उन्होंने विजय दर्ज किया है और निस्संदेह इस ग्रुप के अग्रस्थानी के लिए वो इस वक्त इस मैच को खेलते हुए गेंद को उछाल दिया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है इस वक्त खूबसूरती के साथ 6 रनों के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, विकेट से हटते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए और गेंद को फ्लैटर वर्जन पर खेलने में सफल, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए विख्यात द्वारा। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो 1 विकेट खोने के बावजूद यहां पर बेहतर शुरुआत कर चुका है टीम रियल फाइटर्स, 13 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। तो दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ और दीक्षित गुरु इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का तो सामना करने के लिए तैयार नेविल। और इस बीच कुछ बातचीत यहां पर करते हुए गेंदबाज गुरु टीम के अन्य खिलाड़ी के साथ फील्डिंग के व्यूह के बारे में, व्यूह के सजावट के बारे में, और अब अपने स्थान पर लौटते हुए और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ रियल फाइटर्स की पानी में। तो जहां तक थंडर वुल्व्स का सवाल है इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें प्लेऑफ में प्रवेश करने की साध्यताएं उज्जवल रखनी है। और जहां तक रियल फाइटर्स का सवाल है तो तीसरी लगातार जीत के साथ ग्रुप के अग्रस्थानी होने के प्रयत्न में इस मैच में खेलने को उतर चुका है। पहली गेंद उछाला, मौका एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, द बॉल गॉट स्टॉपेज एंड कंफर्टेबली हेल्ड जस्ट इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल बाय द फील्डर और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 2 goes and Neville departs and now it's 13 for the loss of 2 wicket. So Prerit is now, batsman is now comes out to the middle और इस वक्त वो स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और गुरु अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रेरित जो कि सामना करने के लिए तैयार। गुरु प्रेरित के लिए अगली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद थोड़ी सी सफल होते हुए और गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद फेंकने के लिए गुरु अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए विख्यात जो कि 6 रनों की व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं, सिर्फ 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का झड़ा था और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज
एक बार फिर से गुरु की गेंद लेग स्टंप से विकेट कीपर चुके और गेंद इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा की ओर जाते हुए और थर्ड मैन फील्डर दौड़ते हुए जब तक डीप थर्ड मैन डीप फाइन लेग पर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। वाइड का भी इशारा हो चुका है। 1+1 2 वाइड्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। सिर्फ दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और गुरु एक बार फिर से तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा। एक और वाइड, लगातार 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज गुरु अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए और अपने अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद, कट करना चाहा, बेहतर गेंद थी, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा था इस वक्त लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी गुरु की और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रेरित सामना करने के लिए तैयार गुरु की गेंदों का। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ हाफ वॉली पर लेकर और गेंद पहुंची जब तक लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। गुरु फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट बाय विख्यात, लेकिन इस बार गेंद को ठीक तरह से कनेक्ट करने में असफल और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया और रन बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला। तो गुरु धीरे धीरे अपनी सही लय रिदम को यहां पर प्राप्त करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार उछाला मिड विकेट पर खूबसूरती के साथ 1 रन मिलेगा। बाएं हाथ का फील्डर का थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथ में और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed. They are looking in a good situation now. 19 for the loss of 2 wicket for Real Fighters after completion of 2 overs with the run rate of exactly 9.5 runs per over they scored. Still in overall calculation, it's going to be 3 overs remaining. There is 3 over का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में रियल फाइटर्स जो पिछले साल के चैंपियन है, फाइटर्स ट्रॉफी पिछले एडिशन के चैंपियन है, इन बचे हुए 3 ओवर में और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। पूरन तो पूरन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और देखना है कि पूरन अपने ओवर को किस तरह पूरा करते हैं। तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज विख्यात जो कि सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 4 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात था और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर पहली गेंद लेकर तैयार। ओवर की पहली गेंद पूरन द्वारा ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, दिस इज एन परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी और इस श्रृंखला में लेग बिफोर विकेट नहीं है वरना निश्चित रूप से ये प्लम्ब इन फ्रंट होता था। गेंद बैक लेग पर टकराई थी उनकी और यहाँ पर पूरन ने बेहतर गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की है और एक बार फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए विख्यात के लिए फुल टॉस ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। फील्डर गेंद का पीछा करते हुए लेकिन गेंद को रोकने में सफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Really, the ball went like a bullet in this situation. He just hit that one pretty hard. And after beating the Whitey's long on fielder, it's crossed over the fence at Whitey's long on for a boundary. Fantastic struck came from the bat of Vikyat now. Puran. एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद कदम के बोल्ड आउट। फैंटास्टिक कमबैक।
Just after being comes down to the track, wanted to hit that one on the same direction in between Langon and the deep mid wicket. इस बार गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ पूरन ने फेंकी थी, बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ आए और बल्ले को वंचित करती हुई उनके मिडल स्टंप को बिखेर कर ले गई और उनका मिडल स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और पूरन अपना बदला अगली गेंद पर ले चुके चौका प्रदान करने के बाद। विख्यात की बेहतर पारी पर यहाँ पर पर्दा गिर चुका है और जहां तक विख्यात का सवाल है 11 रन उन्होंने बनाए और तीसरा विकेट इस वक्त तक हो चुका है 23 रनों के ऊपर रियल फाइटर्स इज 23 for 3. Pranit, the new man, is now comes out to the middle as a number 4 batsman wearing number 6 jersey, 06 jersey for real fighters. और वो इस वक्त सामना करेंगे पूरन की गेंदों का और पूरन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ आउटगोइंग डिलीवरी और इस गेंद पर ड्राइव करने के प्रयास में चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और बेहतर गेंद इस वक्त पूरन ने फेंकी है और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बेहतर, इस बार गेंद को ट्राई उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल विकेट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट, स्लाइट बिट ऑफ मिसफील्ड देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैट्समैन कम बैक फॉर द सेकंड रन। तो 2 रन यहां पर मिले फील्डर की मिसफील्ड की वजह से मिड विकेट पर और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। पूरन इस ओवर में अंतिम बार एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, नॉट क्वाइट मिडल विकेट, द बॉल वेंट डाउन टू डीप बैक ऑन द स्क्वायर लेग, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर दिस सेकंड, दिस कुड बी ट्रबल, दिस कुड बी ट्रबल एंड अप गोज द फिंगर फ्रॉम स्क्वायर लेग अंपायर। पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था और जोखिम भरा साबित भी हुआ। इससे पहले कि स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर का विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिए और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका। 3 ओवर के समाप्ति, 26 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, 26 for the loss of 4 wicket after completion of 3 overs scored by real fighters. पहले ओवर में रन्स बने 10, दूसरे ओवर में रन्स बने 9, तीसरे ओवर में रन्स बने 7, यानी धीरे धीरे इस वक्त कम बैक करते हुए गेंदबाज थंडरबोल्ट्स के और इस बीच 2 ओवर का खेल बाकी अब रियल फाइटर्स की पारी में। So Guru starts the fresh proceedings from that side end and a 4th over starts in real fighters innings और पहले गेंद लेकर इस वक्त गुरु तैयार और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद उछाला, straight it and it taken just inside defense, not so power in that stroke and because of that the batsman paid the penalty for that। लंगोन पर फील्डर खड़े हुए थे, कोई गलती उन्होंने नहीं की और आखिरकार एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज प्रेरित आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए और 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 26 for 5। तो यहां पर नए बल्लेबाज पृथ्वी का आगमन हो चुका है और पृथ्वी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गुरु की गेंदों का। गुरु दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज पृथ्वी के लिए ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, दैट्स द क्रिकेट दे हैव टू प्ले एट दिस सिचुएशन। हर गेंद पर आप आक्रामक स्ट्रोक लगा नहीं सकते और यहाँ पर ऐसी बल्लेबाजी की भी जरूरत है इस वक्त और 5 विकेट जो इस वक्त गिर चुके हैं और परिस्थिति को समझते हुए, वक्त की नजाकत को समझते हुए यहाँ पर इस तरीके की बल्लेबाजी कुछ हद तक करना जरूरी यहाँ पर बन चुका है और बल्लेबाज जो नए नए आए थे पृथ्वी का, उन्होंने बिल्कुल सही तरीका अपनाया, पहली गेंद को पुश करके स्ट्राइक सिंगल के साथ स्ट्राइक
रोटेट कर चुके हैं। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि वाइड का इशारा 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ वाइड्स, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। गेंदबाज गुरु, रिवर्स शॉट, दिस टाइम it taken inside the fence. Placement was too wrong, and because of that he paid the penalty for that. Deep extra cover fielder made no mistake. 6th wicket down, and now for the first time in this match Real Fighters are now looking in trouble. It's 29 for 6. So Manish, the number 8 batsman is now coming out to the middle for Real Fighters, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गुरु की गेंदों का, और गुरु इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मनीष के लिए। गेंद कौन साइड पर इस वक्त खेलना चाहता, ऑफ द टॉस, गेंद पैरों पर टकराने के बाद गई गली दिशा में, 1 रन यहाँ पर मिलेगा लेग बाई का इशारा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 30 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं सृजन, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गुरु की गेंदों का, और गुरु गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, द बॉल स्टक टू हिज बैक लेग, और जब तक गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड करे लेग बाय के रूप में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गुरु, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनीष इस बार सामना करते हुए। Again, this is gone many miles into the road. That is a huge 6. What a fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman Manish. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक मनीष के बल्ले से लगता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, 4 overs completed, 37 runs on the board, 6 wicket down. Except they lost their 6th wicket, they are looking in a good situation. So last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में रियल फाइटर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। So Sanat starts the fresh proceedings from the commentator box, and the last over starts in Real Fighters innings. So पहली गेंद लेकर सनत इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर गेंद। गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। सृजन इस वक्त सामना करते हुए। सनत की गेंदों का पहला गेंद काफी बेहतर फेंक चुके हैं सनत, अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, पुल किया है इस वक्त, डीप मिड विकेट पर मौका, और यहां पर यह कैच लपक चुके हैं, तो विकेट यहां पर गिर चुका है। लगभग हाई फुल टॉस था, और गेंद को इस वक्त उछाला जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट अगेंस्ट द विंड ही प्लेड, एंड द बॉल आफ्टर लॉस्ट इट्स स्पीड, इट कंफर्टेबली हेल्ड जस्ट इनसाइड द फेंस एट डीप मिड विकेट by the fielder, and one more wicket fall on. Wicket number 7 down. It's 37 for 7 with just 4 balls to go in their innings. तो आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयत्न में विकेटों के ऊपर विकेटें इस वक्त गवाते हुए बल्लेबाज रियल फाइटर्स के 7 विकेटों को खो चुका है 37 रनों के योग पर। 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। कौशिक नंबर 9 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार सनत की गेंदों का। सनत बाएं हाथ राउंड द विकेट,
फुल टॉस ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, क्लीन कलेक्शन, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स थ्रो पहुंचा, लेकिन बल्लेबाज इससे पहले अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे, रख चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए यानी बल्लेबाज के लिए। 39 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 3 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग और गेंदबाज तैयार, टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं, बेहतर कैच यहां पर लपकने में सफल, गेंद हालांकि हवा में थी और अंतिम क्षण में 8 से 10 कदम दौड़ते हुए गेंद को अपने दोनों हाथों से उन्होंने लपका बेहतर तरीके से, बेहतर जजमेंट के साथ, और इस बेहतर कैच की बदौलत यह विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। तो इस वक्त गेंदें बाकी हैं सिर्फ 2 और मनीष नंबर 2 इस वक्त क्रीज पर मौजूद, मनीष नंबर 1 का साथ निभाने के लिए स्ट्राइक रेंज पर सामना करने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद अंदर की ओर आती, बेहतर गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स नाउ एंड द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। सनत टू मनीष नंबर 1, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। फुल टॉस, इस बार गेंद को खेला, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, दे आर लुकिंग फॉर द सेकंड, दे आर कम बैक फॉर द सेकंड, दिस कुड बी अ क्लोज एंड ही मिसेस, विकेट कीपर misses and because of that the batsman completed a second run very safely in the end. So couple of runs to end their innings and they finished with 42 for the loss of 8 wickets in the stipulated 5 overs, and now the target for Thunderwolves is 43 set by Real Fighters. 43 they have to score with the required run rate of exactly 8.60 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them in the stipulated 30 deliveries, that means in their stipulated 5 overs. 43 the target in 5 overs, and their innings starts with just short while. Till then, we are taking a short break and we'll back right after the short break with myself Gopi, when the innings of Thunderbolts is now going to start within just short while.
I request the extra player, please to be reported here to tell the player's name. Right, the innings of Thunderwolves is now going to start. First ball, and scooped at that one. Fine this time after rocked on the back foot. Down to a deep cover point. A long chase for the fielder. It might be cut off just inside the fence, and before that, the batsmen have got plenty of time to come back for their second run. He just rocked on the back foot and scooped it that one. Fine, square of the wicket at the last moment. And he's got a couple run for that stroke. And with that couple run, the runs account begin for them. It's 2 without loss in the first over for Thunderwolves. And Neville once again, here he comes. Right arm over the wicket, bowling to Guru now. Again, swings it away. Fine, just wide of the square leg fielder, and he's got the boundary for that. This time he swept it away fine. And he picked the gap firmly just wide of the square leg fielder. And no protection out there at the back of the square leg, just inside the fence, and the ball gone over the fence easily for a boundary. 2 balls and 6 runs. Good start for Guru. And once again, he is now going to face Neville. And Neville once again, here he comes. Conceded 6 runs in his first 2 deliveries. He's looking just in under pressure now. Right arm over the wicket, bowls. This time, just wanted to turn it away on the corner. Not succeeded. The ball stuck to his leg and collected at short square leg. And there is no possibility of any run. And the target for them is 43. 43 they have to score in the stipulated 5 overs with the required run rate of exactly 8.60 runs per over for the batsmen of Thunderwolves at this situation. Neville bowled him, lost his middle stump, just gone for a big one. I think he's got a bottom edge on that at the last moment, and after the ball stuck into his bottom edge, it stuck to the middle stump, and its middle stump has been uprooted. First wicket gone. Guru departs after being scoring 6 runs into his credit, and the first wicket loss for Thunderwolves. It's 6 for the loss of 1 wicket in the over number, first in progress. So after the departure of Guru, the new batsman, the number 3 batsman, is now coming out to the middle. Atul is now going to face Neville, and Neville got the breakthrough in his previous delivery. And now once again here he comes, 5th time in this over. Right arm over the wicket to the bowling bat, to the new man. Atul is now going to face next one. Just the ball stuck to his leg at the last moment, just missing outside the leg stump, and collected by wicketkeeper. In fact, behind the stumps, just going towards to his leg side, and there is no possibility of any run. 6 on the board, 1 wicket loss. First over in progress. Last time in this over, Neville comes. Right arm over the wicket, bowls. First and a lonely power play over of their innings is now progressing here. Still a last ball left to complete their power play over. Neville comes, right arm over the wicket. This time, the ball kept low at the last moment. It kept very low at the last moment. The batsman just wanted to cut that one, missing the line completely, and the ball passed below off his bat and collected by wicketkeeper behind the stumps. And the first over came straight in from Neville. Pretty good one, except he conceded a boundary. In his first over, he conceded just 6 runs and got the wicket of Guru in the first over. And after first over, chasing the victory target of 43 in 5 overs, Thunderwolves made a mixed start. It's 6 for the loss of 1 wicket after completion of first over. Noel, the bowler, is now brought into the attack, and he is now going to bowl Suhan, in fact. And the second over starts in their innings. First ball of their innings, second over of their innings is now coming up. Right arm over the wicket, Noel. This time just gone for a mighty heave. This time after being shuffling across the line, missing the line completely and collected by wicketkeeper behind the stumps, and the batsman can't got any run for that stroke. As far as the victory is concerned, of 43 runs for the batsmen of Thunderwolves at this situation.
They have to make a good partnership if they have to reach the target of 43 runs in the stipulated 5 overs. Now they are 6 for 1 after the completion of 1.1 over. This time turns it away, not quite mid wicket, but he's got a single for that deep mid wicket fielder after it, and he collected the ball. And finally the batsman crossed over for the single easily in the end. And with that single run, the scoreboard moving up to 7 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Big strokes are badly required for the batsmen of Thunder Wolves to get back into this match in the face of boundary and sixes at this stage. This time swings it away, not quite mid again, but he gets a single. In fact, they're looking for the second, but won't get it. In comes the throw straight over the stumps from the deep backward square leg fielder, and the batsmen are finally settled, satisfied with the single. And with that single run, the scoreboard moving up to 8 for the loss of 1 wicket now in the over number second in progress. Again, Noel comes right arm over the wicket. Slower one, just change of pace, slower off cutter delivery, missing the line completely. Just wanted to swings it away on the onside area, but the ball gets some extra bounce at the last moment, and just passed topper of his bat and went into the hands of wicket keeper, and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at 8 for the loss of 1 wicket. So a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Real Fighters, and again this time turns it away down to a deep in wicket fielder. After it, they completed a single, and finally they are satisfied with it. And with that single run, the scoreboard moving up to 9 now for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Good over progressing here so far from Noel. Conceded just 3 runs in this over in the first 5 deliveries. And last time this over he comes. Good one. Absolutely fantastic one. Kept over and a dot ball to end the over. Fantastic over came straight from Noel. Conceded just 3 runs in this over. And after completion of 2 overs, chasing the target of 43 in 5 overs. Still the batsmen of Thunder Wolves are now searching for the right track. It's 9 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. And let's straight away coming back to the equation. 43 minus 9, that means 38 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 11 runs per over. 18 balls and 33 more runs now they have to score for victory, and still they got 9 wickets kept intact. And so 33 runs required in remaining 3 overs, and the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box, and is Neville, who bowled very well in his first over, conceded just 6 runs and got the wicket of Guru, starting his second over. Still some fielding adjustments is going on there. Bright sunshiny afternoon. It's already 2 o'clock, and rays of sun getting brighter and brighter as the time progresses. 2:25 at afternoon, the present time. And the match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Fighters Trophy 2023, is now progressing here. First ball from Neville outside the leg stump, but wanted to turn silver around the corner, down to the ball stuck to his leg, and before it was collected at short third man, the batsmen have got a plenty of time to cross over for this single, and with that single run, the scoreboard moving up to double figures. So that means on 10 for the loss of 1 wicket. Runs are still coming in singles now for Thunder Wolves. Slower progressing here for them. Neville bowls lofted. This time he picked the gap firmly. 1 bounce and into the fence, into the flex of Team Real Fighters. He just picked that one from the right spot and lofted that one with a twisted bat, reverse shot, and finds the gap as well between deep cover point and a deep extra cover. So with that boundary, the scoreboard moving up to 14 now. Atul hit that boundary, and that type of some strokes more needed for the batsmen of Thunder Wolves if they have to get back into this match. And Neville once again bowls. Good one, absolutely fantastic one, pitching right on the block hole, just trying for a mighty heave, not succeeded. The ball got his inside of the bat, and before it was collected at short mid wicket, the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single, and with that single run, the scoreboard moving up to 15 now for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Still they have a long way to go. Neville once again bowls right arm over the wicket, full toss, extra quicker, stuck to the batsman's leg, back leg in fact, and before it was collected, the bowler himself at a silly point, just coming to his left side, the batsman
crossed over for the single easily in the end. Leg by declared by umpire, and with that single run, the scoreboard moving up to 16 now for the loss of 1 wicket. Still, the runs are hard to come by for the batsmen of Thunderbolts. And still 27 more runs now they have to score for victory in remaining 14 deliveries. Neville. Here he comes. Next one from his long run up. 10 to 12 steps on his run up. Right arm over the wicket. Reverse shot. Delicately played, but this time not so power in that stroke. In fact, it might be cut off just inside the fence after being some chase by the fielder at the deep cover point. Just inside the fence, he collected the ball. And before that, the batsmen have come back for the second run. Easily in the end. A couple of runs added to the total, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 18 for the loss of 1 wicket now in the third over in progress. Still a ball left in this over. Neville comes. Last time in this over. Full toss, extra quicker, lost his leg stump, and this time he is back into pavilion. Neville just got rid of the right-handed batsman, just gone for a mighty heave on the onside area. Full toss, in-swinging Yorker delivery, passed between his batted leg and stuck to his mid-leg leg stump. Bells are disturbed, and one more wicket fallen. Atul, the man, dismissed after being scoring 8 runs into his credit. And with this dismissal, Thunderbolts are now looking deep in trouble. It's 18 for the loss of 2 wicket, and 3 overs had been bowled. 25 to get from remaining 2 overs, and the equation seems to be a stiffer and stiffer now for them. Exactly 12.5 runs per over, the required run rate for them at this situation. Still they got 8 wickets kept intact, 8 wickets they got in their hand, and we are just waiting for the number 5 batsman from Thunderbolts. So this tournament is fantastically organized by Team Real Fighters in the name of Fighters Trophy 2023, and the successful day number 2 of this tournament is now progressing here. 4th over starts. First ball, पहली गेंद लेकर तैयार, पुल किया इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. Much needed sixer came from the bat of Suhan. और गेंद शॉर्ट गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछाला खूबसूरती के साथ मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से. छक्के के लिए जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है. 19 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी. 19 to get from 11 balls. Still the game is alive. Lofted again, consecutive sixes, 2 sixes in a row, and with this 2 sixes, Thunderbolts are now strongly back in the match. 13 required of 10 balls now. What a fantastic 2 strikes came from the bat of Suhan. 2 consecutive sixes, one at wide is long on, and after that, following that one, straighter version in long on. 13 required of 10 balls, and Suhan is now looking on fire. And Vikyat once again bowling his third delivery of his first over. Oh, bowled it! Oh, just went over the stumps. I think so. It might be an end of the batsman if the ball hit to the topper of the stumps, but it went just over the stumps at the last moment, and the batsman survived in this delivery. Good one from the bowler. Again, here he comes. Ugly gain the lekar is waqt taiyar. This time, smashed it away. Taken just inside the fence and deep back on a square leg. Is it that one in a flatter version, but the placement was too wrong, and because of that, he paid the penalty for that. So Suhan departs, and this is an absolutely big blow for Thunderbolts now. He's out for 14. He's out for 16, in fact, including 2 massive sixes, and third wicket lost for Team Thunderbolts. It's 30 for the loss of 3 wickets. 8 balls left and 13 runs required. So Puran is the new batsman. Number 5 batsman is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद bowled out. First ball, golden duck dismissal for Puran. 2 लगातार विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं. फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए. गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराए मिडल ऑफ स्टंप पर. गिल्लियां बिल्स उड़कर गिरते हुए, डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. 2 लगातार गेंदें और 2 विकेटें. हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज विख्यात तैयार. 2 छक्के पहले 2 गेंदों में उन्होंने दिए थे.
तीसरा गेंद डॉट रहा था, उसके बाद 2 लगातार डॉट गेंदें। अब देखना यह है कि इस ओवर की अंतिम गेंद पर क्या वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। तो अंतिम बल्लेबाज का माफ कीजिए अगले बल्लेबाज का इंतजार है अन्वित। और देखना यह है कि अन्वित यहां पर उनके हैट्रिक को रोक पाते हैं नहीं, लेकिन हैट्रिक को रोकने की से भी ज्यादा जरूरी है इस वक्त यहां पर रन से जोड़ना बल्लेबाजों के लिए। और इस बीच गेंदबाज विख्यात हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वित। 2 छक्का लगाने के बाद सुहान ने मैच को उनकी टीम के पक्ष की ओर उलट दिया था, लेकिन उसके बाद 3 बेहतर गेंदें फेंकते हुए विख्यात ने एक बार फिर से मैच को बराबरी पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। अंतिम गेंद हैट्रिक गेंद लेकर तैयार, लॉफ्टेड, दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एंड इट्स क्लियर द डिस्टेंस, इट्स अ बिगी। और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच टीम थंडरबोल्ट्स आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। 6 balls remaining, 7 runs required. 3 sixes came in this over. And what a fantastic over in Team Thunderbolts' point of view came to an end. And now 36 for the loss of 4 wickets, 7 required, 6 balls remaining. और देखते हैं मैच निर्धारित और मैच डिसाइडिंग ओवर कौन सा गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। तो अंतिम गेंद पर अन्वित ने छक्का लगाया और वो मैच को बराबरी पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। अब दर्शन सामना करने के लिए तैयार, जबकि मनीष गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। और पिछले मैचेस में 1-2 मैचेस में रियल फाइटर्स की ओर से मनीष ने गेंदबाजी की थी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी। और यहां पर देखना है कि उस सफलता के सिलसिले को गेंदबाजी में इस मैच में भी वो दोहरा पाते हैं या नहीं। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, 6 गेंदें 7 रन, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। पहली गेंद मनीष दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए full toss, pull that one, and this time I taken just inside defense. He just played that one against the wind and paid the penalty for that. हवे के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला था, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में लपक ली गई और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है पहली गेंद पर दर्शन का गोल्डन डक के रूप में। 5 गेंदें 7 रन, अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। Shravan, the number 7 batsman is now coming out to the middle. और यहां पर जरूरत है टीम थंडरबोल्ट्स के बल्लेबाजों को रनों की, जबकि जरूरत है रियल फाइटर्स के गेंदबाजों को डॉट गेंदे और विकेटों की। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। 7 रन 5 गेंदें, मनीष तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद उछाला, एक और विकेट हो सकता है। फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद, 3 फील्डरों के बीच गेंद टिप्पा खाते हुए और इस बीच 2 रन बल्लेबाज को मिले। गेंद काफी देर तक हवा में थी, डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आए, वाइड इस लॉन्ग ऑफ से दौड़ कर आए, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़े, लेकिन आखिरकार गेंद उन तीनों के बीच टिप्पा खाते हुए 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। 4 गेंदें 5 रन, 5 runs to get in remaining 4 balls. Still it could be anybody's game. और मनीष इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड विकेट कीपर मिसेस, दे गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल, विकेट कीपर आल्सो मिसेस दिस टाइम। रन आउट का मौका था, क्लीन कलेक्शन अगर विकेट कीपर करते और थ्रो करते इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर तो शायद वहां पर आसान सा रन आउट हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का बाई के रूप में। 39 now, 3 balls left, 4 runs they have to score for victory. The pressure is now building up on both sides. और बाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मनीष की गेंदों का। What a fantastic match is now progressing here. Match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Fighters Trophy 2023 is now progressing here. Manish comes, राइट आर्म राउंड द विकेट बाउल्स, अन्वित के लिए उछालना चाहा, चूके पैरों पर टकराई, शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंची, नॉट मोर देन अ सिंगल,
2 deliveries remaining, 3 required. What a magnificent match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है. दोनों बल्लेबाज कुछ आपस में बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार श्रवण, जबकि मनीष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. 3 of 2 balls still needed for Thunderwolves for victory. 2 for tie, 3 for win. 2 balls remaining. और मनीष तैयार. Here we go. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. चूके विकेट कीपर के हाथों में. बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े. इस बार रन आउट हो चुका है. नॉन स्ट्राइकर इन पर रन आउट हो चुका है. सेंसिबल थिंकिंग इस वक्त विकेट कीपर द्वारा. और नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो उन्होंने किया और इसी के साथ विकेट गिर चुका. अब अंतिम गेंद बाकी. 3 रन चाहिए. 3 to get from last delivery. 2 for tie, 3 for win. लास्ट बॉल टू गो. 1 2 3 का सीक्वेंस इस वक्त उनके सामने. 1 गेंद बाकी. 3 रन चाहिए. 2 रन चाहिए टाई के लिए. और बल्लेबाज अन्वित इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और ये उनके लिए खुशी की बात है क्योंकि अन्वित अच्छे खासे क्रीज पर इस वक्त जम चुके. एक छक्का भी वो झड़ चुके हैं. तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त मनीष तैयार. सारे खिलाड़ी, सारे नहीं, कम से कम 5-6 खिलाड़ी इस वक्त रियल फाइटर्स के कुछ बातचीत करते हुए फील्डिंग के रणनीति के बारे में कि किस तरह की फील्डिंग की सजावट इस वक्त करनी चाहिए इस अंतिम गेंद पर, मैच निर्धारित गेंद पर. और मनीष ने इस वक्त कहा कि वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वित के लिए. और इस वक्त सब कुछ तैयार मैच की अंतिम गेंद के लिए. So the match deciding ball is now coming up. 3 of last delivery, 2 for tie, 3 for win. And the last ball of the match is now coming up. Manish अभी भी फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए. The pressure is now building up on both sides. और एक बार फिर से नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर के बल्लेबाज की ओर बड़े कुछ कहा उन्होंने और अपने स्वस्थान पर यहां पर वापस लौट चुके हैं. और मनीष इस ओवर में अंतिम बार. The last ball of the match is now coming up. 3 of last ball. Here we go. Right arm over the wicket. चूके पैरों पर गेंद टकराई. थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइकर पर. ओ इस बार थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए. रन आउट का मौका. इस बार थ्रो निशाना लग चुका है. And real fighters are won the match by a single run. 1 run thrilling victory for real fighters. So what a fantastic match has been came to an end. And finally real fighters emerged winners by a single run against team Thunderwolves. So this is an absolutely fantastic match. अंतिम गेंद पर दूसरे रन दौड़ते समय रन आउट हो गए स्ट्राइकर पर बल्लेबाज. और यहाँ पर रियल फाइटर्स लगातार अपना तीसरी जीत वो दर्ज कर चुका है इस 1 रन के रोमांचक जीत के साथ. 1 run थ्रिलिंग विक्ट्री. और दोनों टीमों के खिलाड़ी इस वक्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए अभिवादन करते हुए और निस्संदेह क्रीडा प्रेमियों को यह मैच काफी मनोरंजन दिला चुका है. और जहां तक इस मैच के मैन ऑफ द मैच का सवाल है, देखते हैं तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन जज किए जाएंगे. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಬೋಲ್
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್ ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಕವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಲಾಂಗ್ ಚೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್, ಬಟ್ ದ ಬಾಲ್ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದನ್ನು ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್, ಬಹುಶಃ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅಜೀಮ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರವಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಚೆಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎ ಪೂಲ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಟಾಪ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಪೂಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್. ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ದೇವಿ ಪ್ರಥಮ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ first over it's just a 6 on the scorecard for the loss of 2 valuable wickets. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 6 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೋಲನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಹುಶಃ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಎರಡೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ಅಂಕಗಳು ಸಮಬಲಗೊಂಡು ಬಳಿಕ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಟಾಪ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಡೋದೇ ಆದರೆ ಗೆದ್ದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದನ್ನು ಸೋತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು, ಸೋತರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ರವಿ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ದಾಂಡುಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದೆ. ಆದರೆ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಇದು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಟು ರವಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರವಿ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಹುತೇಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನೆ ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ದಾಂಡಿಗ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸೇವ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಲುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಟೀಮ್ SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 3ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಇದೆ 10. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ದಾಳಿಗಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎದುರಿಸಲು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪವನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಪವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಆ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪವನ್. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. 2ನೇ ಓಟವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆತನ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಥನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಅವರಿಗೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಸೈಡಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. SDM ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವವರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1.5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 12-12ಕ್ಕೆ 3 ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 12 for the loss of 3 wickets after the completion of the 5th ball in the 2nd over. New man into the middle is the man of the match of the previous match, Mr. Karthik from the side of Team Tulnada Tigers. Karthik into the middle at number 5. Last ball remaining in the 2nd over. Here comes Shiva Prasad from the far end. Last ball of the 2nd over. Very good delivery. That was a well and truly a fantastic line and length there from the bowler. And straight away a leg by signal from the umpire. End of the 2nd over. And after the end of the 2nd over, it's 13 on the board for the loss of 3 wickets. So far it's been a very good bowling performance there from the bowlers of Team SDM Mavericks. The match started with a boundary when Rahul had a wonderful cover drive to start the proceedings. But Devi Pratham came back strongly in that over by picking up 2 wickets in that first over. That comeback had made Team SDM Mavericks have an upper hand in this game. And as we see after the end of the 2nd over, it's 13 on the board for the loss of 3 valuable wickets. But it's not over yet, because the hero of the previous match, the man who changed the complexion of the match for Tulnada Tigers in the previous match, Karthik at the strikers, and he can play some good cricketing shots as far as we know, as far as we have witnessed in the last game. And here begins the 3rd over. Devi Pratham with the ball once again in his quota of 2nd over, and it's the 3rd over of the innings. Devi Pratham right arm over the wicket. Slot delivery. Straight away he lofts it over extra cover, and he gets a single, and the bowler Devi Pratham fumbles to collect the ball, and that certainly given a life to the batsman. Ravi gets a chance here, because there was a chance of a run out if the bowler has collected the ball cleanly, but unfortunately the bowler ends up in missing the ball, which means 2 runs added to the scorecard. With that 2 run scorecard, straight away jumps on to 15 for the loss of 3 wickets. Devi Pratham once again from the commentatory box, and this time around a very good delivery outside the off stump. A wonderful delivery there from the bowler Devi Pratham, bowling some good delivery, hitting the hard lengths, not allowing the batsman to free his arms. Definitely a very good line and length there from Devi Pratham, because he knows if he bowl anything fuller onto the batsman Karthik, he is very good at some strokes, the extra cover drive, some cover drive, some beautiful flick shots. He's definitely good at those shots. That's why the bowler has bowled some very good line and length. Once again comes down the track and hits it down the ground for single. The long off fielder collects the ball and straight away throws it back to the bowler. With that single, scorecard jumps on to 16 for the loss of 3 wickets. The game is slowly going towards the bowling side, because so far it's been a very good bowling display there from the bowlers of Team SDM Mavericks. Anything under 30-35 is a chaseable total, because what we have witnessed in the last 2 days, anything under 35 or 30 has been chased comfortably by the chasing side. That's why the team Tulnada Tigers need to have some big hits here. Devi Pratham once again. This time around, right arm around the wicket. The batsman tries for the big hit, and the catch is taken at deep mid-wicket. Wonderful fielding there from the fielder. Shiva Prasad takes the catch, and that catch sends Ravi to the pavilion. No big damage done after getting a life in the first ball of the 3rd over, because bowler Devi Pratham had fumbled a run-out chance, but the batsman has failed to utilize the chance given by the bowler. Ravi walks back to the pavilion, and with that wicket, the scorecard still looks in trouble. Very, very big trouble. They are in trouble. Team Samrat will be enjoying this collapse of the batting side, because if the Team Tulnada Tigers ends up in losing this game, then we will have to look at run rate
for the further qualification scenarios of playoffs of Real Fighters Trophy 2023. As we see, it's 16 on the board for the loss of 4 wicket. Very good delivery. Very good bowling there from Devi Pratham. What a comeback this is. This is a wonderful comeback from the bowler. He conceded a boundary in the very first ball in the first over. But look at the comeback. Soon after that, he has conceded just 6 runs in his next 10 deliveries. What a comeback this is. And also he has picked up 3 big wickets. What a bowling display this is from Devi Pratham. The trump cards for Team SDM Mavericks. Here he comes again. One last time. Wonderful shot in the gap for 4. What a shot that was. Fuller length delivery. Almost a Yorker delivery, but the batsman flicks it down to deep forward square for 4. End of the 3rd over. And after the end of the 3rd over, it's 20 on the board. What a shot to end the over. End of the 3rd over. What a shot to end the over. I think Swaroop was the batsman who had hit the boundary in the last ball of the 3rd over. And after the end of the 3rd over, it's 20 on the board for the loss of 3 wickets. They definitely need some big hits here. There comes the drinks, and that's not only a drink, that also carries a game plan. Definitely there is a clear game plan from Tulunadu Tigers. What they are going to do in the next 12 balls, that's the game plan from that drinks boy. Definitely the game plan has been passed on to the ears of Karthik. We'll wait and watch how he is going to execute the game plan here. 12 balls remaining. And with that 12 balls, how he is going to utilize, how he is going to get some big hits, we'll wait and watch here. New bowler has been introduced into the attack. Saurav has been introduced into the attack from the far end. 12 crucial deliveries coming up for Team Tulunadu Tigers. And here comes Saurav for the first time in this match. Very good delivery. Completely deceives the batsman. Wide signal there from the umpire. The ball pitched outside the leg stump, and straight away there is a wide signal from the umpire. 21 on the board. A little bit of wind helping the bowler maybe to swing the ball. Here comes Saurav once again for the first time. Slot delivery. The batsman Karthik drives. Wonderful drive. But not a great response from the batsman, because he knows the fielder at long off was very sharp, and he had given an accurate throw. Shodhan is a fielder down at long off. Had an accurate throw to the non-striker's end, and if he had tried for the second end, there would have been a definite run out. And after that single, scorecard jumps on to 22 for the loss of 4 valuable wickets. And here comes the bowler Saurav once again. A very good delivery. Slow run up, short run up, but definitely a impactful delivery there from Saurav. 2 balls completed, 22 on the board. 10 balls remaining in the first innings. They definitely need some big hits. Saurav once again for the 3rd time. Here comes the big hit. High up in the air. Fielder underneath. Fielder takes the catch. Shiva Prasad takes the catch, and that catch sends the batsman to the pavilion after hitting a boundary. Swaroop walks back to the pavilion. 5th wicket of the innings. So far it's been a very good over there from Saurav. He bowled a wide delivery in the first ball, but a strong comeback in the next 3 deliveries. He conceded just a single run in the next 3 deliveries. 3 balls completed, 22 on the board, 9 balls remaining in the first innings. So far it looks like Team SDM Mavericks are having an upper hand in this game. Team Tulunadu Tigers, after winning the toss, they have elected to bat first. I think the decision is not going their way here. High up in the air once again. This is a poor cricket, definitely a poor cricket, because no fielder was ready to collect the catch.
There was a certain chance for the mid-wicket fielder to collect the catch. There was a certain chance for the mid-off fielder to collect the catch. But none of them were ready to take the catch, as there was a misunderstanding in a call whether whom to take that catch, and that misunderstanding ends in giving a chance to the batsman. Here once again a full toss delivery. A full toss delivery. Keeper fumbles. And I think it's going to be a base. We'll wait and watch for the umpire decision. Base signal from the umpire, and with that single, one more extra to the total, and with that extra, scorecard moves on to 25. Last one more ball remaining in the fourth over of the first inning. So far it's been a very good over. As far as the situation of the game is concerned, Saurav has conceded just 4 runs. And here Karthik drive, chance of a catch, and the catch is taken. What a catch! The captain Nihal himself running forward takes the catch, and that catch sends big man Karthik to the pavilion. A very big wicket in the context of the game. Karthik walks back to the pavilion, the hero in the previous match, but he fails to make an impact in this game. Karthik walks back to the pavilion. Team SDM Mavericks are having an impact, a huge impact in this game. The captain Nihal runs to his right and takes a wonderful catch. I will tell you, it's never easy. Taking a running catch, it's never easy, but he made it look so easy. And that catch puts team Tulunada Tigers into a deep trouble here. We'll wait and watch. The new man Shodhan comes into the crease. We'll wait and watch how he is going to play with those next 6 balls. And here begins the last over of the innings. Nabil with the ball in his hand from the commentary box, and here he begins the final over. Starts the delivery with the wide, starts the proceedings with the wide. Wide to start the final over. Anything above 35 will going to be a challenging total in this ground, because as we know, in the previous game, Real Fighters have defended a total of 41 against their opponents. 6 balls, 7 runs were required for the victory, and the bowler Manish of Real Fighters have defended those 7 runs quite comfortably, and he was the reason behind that 1-run victory for Team Real Fighters. And here comes Nabil. What a delivery! Right up in the block hold. The ball kisses the leg stump, and batsman walks back to the pavilion. 7th wicket of the innings. Team SDM Mavericks are having an upper hand here. That's what I was mentioning about. They played some good cricket. They played some outstanding cricket, but unfortunately luck was not there in their favor, because in the yesterday's game that we have witnessed, when they required 6 runs in the last ball of the game, Shiva Prasad had smashed a 6 over deep mid wicket, but unfortunately the opposite fielder Dikshit had saved that sixer, and that save made them end up on a losing side. Definitely they don't have some luck, but they are good in their cricket. They have played some good cricket. Definitely their bowling is top class. Four balls remaining in the first innings, and Newman, Shodhan at the striker's end. Full toss delivery. Full toss delivery. There was a chance of a wide, but the batsman shuffling across. He has moved a lot. That's what umpire was signaling. Bice, and in the form of Bice, a single run added to the scorecard, and with that single, scorecard moves on to 28. 3 more balls remaining in the first over. Nabil once again. Low full toss. Once again the batsman gets a single. This is a wonderful effort there from the batsman, but unfortunately a very good throw and a very good keeping as well. And that ends in a run out. 1 more wicket falls down.
We are witnessing one of the wonderful tournaments organized by Team Real Fighters. This is Real Fighters Trophy 2023. We are watching the last league match of this tournament. This has been a wonderful tournament as we have witnessed all the 12 matches. Quite outstandingly organized tournament, which is well organized by fighters, Team Real Fighters. 2 balls remaining in the first innings, and here comes Nabil to the new batsman. Wonderful delivery. Bowling some good pace and a very good line and length there from the bowler, keeping it away from the batsman, not allowing the batsman to free his arms. Here comes the last ball of the over, last ball of the first innings. So far it's been a very good death over there from Nabil, and we'll wait and watch how he's going to end. Wonderful delivery, wonderful over. What an end to the first innings. What a bowling performance this is from Team SDM Mavericks. Leg by signal there from the umpire. A clinical bowling display. This is absolutely fantastic bowling performance. Even though they are out of the tournament, they have played some good cricket. They have shown some absolutely fantastic sportsman spirit. End of the first innings. It's 30 on the board. 30 on the board. 31 is going to be the winning target. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ
ವೀಕ್ಷಕ ವೇಣುಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 30 ಚೆಂಡು 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. धन्यवाद श्रीमान शाफीपुर पंजा। और जहां तक सवाल है इस वक्त 31 रनों के लक्ष्य का, 31 द टारगेट फॉर SDM Mavericks. 31 they have to score in the stipulated 5 overs, exactly 6.20 runs per hour they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and their innings started. First ball cost single और गेंदबाज राहुल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद को हल्के से रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला और गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 90 लाख के सिर्फ नुकसान के। जहां तक सवाल है तमिलनाडु टाइगर्स का, तो इस वक्त उनके लिए मैच बेहद जरूरी बन चुका है एसडीएम मैवरिक्स से भी ज्यादा। और इस बार बाउल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड इज लॉस्ट, इज ऑफ स्टंप। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई। और जहां तक सवाल है विकेट का, तो विकेट पर जाकर गेंद टकरा चुकी है। इस वक्त पहला विकेट गिर चुका है यहां पर शिवा प्रसाद की पारी समाप्त और एसडीएम मैवरिक्स अपना पहला विकेट खो चुका है। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो इस बीच पहला विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, आजिम। और इस बीच वो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज राहुल की ओर की अगली गेंद का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला। इस वक्त शॉर्ट कवर पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर इस बीच रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक का सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो दोनों बल्लेबाज इस वक्त आपस में कुछ बातचीत करते हुए, देवी प्रथम और आजिम, और कुछ बातचीत के बाद अपने स्वस्थान पर वापस लौटते हुए। और इस बीच राहुल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, नॉन स्ट्राइक पर स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया इस वक्त फील्डर ने। अगर नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो करते तो निस्संदेह वहां पर बल्लेबाज रन आउट हो सकते थे, लेकिन फील्डर ने थ्रो किया था इस वक्त स्ट्राइकर एंड स्टंप्स पर। तो यहां पर रन्स 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर पहला यहां पर प्रगति पर। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, तमिलनाडु टाइगर्स के लिए इस वक्त ये मैच जितना बेहद जरूरी बन चुका है। इस मैच में वो विजय दर्ज करता है तो प्लेऑफ के रेस में वो बच सकता है। जहां तक टीम मैवरिक्स का सवाल है, एसडीएम मैवरिक्स का, तो उनके लिए लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है इस श्रृंखला में। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट लेग कटर, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद को खेल दिया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। सो फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम राहुल, ही कंसीडर्ड जस्ट 3 रन्स इन द फर्स्ट ओवर एंड गॉट द विकेट ऑफ शिवा प्रसाद। और पहले विकेट के पतन के बाद इस वक्त स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर समाप्त हो चुका है। तो 28 रन चाहिए अब 24 के दे बाकी, 28 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 7 runs per over। दर्शकों की तादाद मैदान पर काफी हद तक बढ़ चुकी है रविवार की शाम, और निश्चित रूप से दर्शक इस रविवार की शाम को और रंगीन यहां पर बनाते हुए मैदान के चारों ओर लगभग दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, कुछ खड़े हुए, कुछ बैठे हुए, खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए। और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला फाइटर्स ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम रियल फाइटर्स ने, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। नई ओवर की पहली गेंद उछाला, लंगोल पर, फील्डर गेंद के नीचे नहीं आएंगे और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। देवी प्रसाद के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त,
इस छक्के का, तो ये छक्का इस वक्त उनके मुश्किलों को कुछ हद तक आसान कर चुका है। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त देवी प्रथम के बल्ले से यहां पर लगता हुआ, और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। यहां पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। सिर्फ और सिर्फ 21 रनों की और दरकार बचे हुए 22 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे इस वक्त आ चुका है, और बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच पवन अगली गेंद लेकर तैयार। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद को छोड़ दिया इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है। वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। पवन अगली गेंद, full toss, lofted that one, but not quite mid wicket. Chance for the mid wicket fielder, and he dropped the catch. आसान सा मौका यहां पर गवाते हुए मिड विकेट फील्डर, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा मिस जजमेंट, और आखिरकार शायद यहां पर कुछ हद तक उन्होंने बाधा महसूस की, लेकिन मौका जरूर आसान का था जो इस वक्त फील्डर गवा चुके हैं। और इस बीच 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। पवन एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को लॉफ्ट किया, लंगॉन पर, फील्डर के लिए मौका, और बेहतरीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय लंगॉन फील्डर। कार्तिक का फील्डर वहां पर थे, अपने आगे की ओर दौड़ कर आए, गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी, और जैसे ही गेंद जमीन पर टिप्पा का है, इससे पहले अपने संपूर्ण शरीर को गेंद के नीचे लाते हुए, अपने हाथ को गेंद की लाइन पर लाते हुए, दोनों हाथों से गेंद को लपक लिया, डाइविंग लगाते हुए अपने आगे की ओर। और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहां पर यह विकेट गिर चुका है देवी प्रथम का, बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। 12 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है यहां पर टीम एसटीएम मैवरिक्स। तो देवी प्रथम का विकेट गिर जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में गणेश का आगमन यहां पर होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद, अगली गेंद फेंकते हुए इस वक्त गेंदबाज पवन, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। पवन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार अजीम सामना करने के लिए तैयार। बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, फ्लरलिंग गेंद थी, लगभग पिच बल्ले के अति निकट टिप्पा खाते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला कवर पॉइंट पर, और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स कंप्लीटेड, 14 रन ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स लॉस्ट, और 17 रन बनाने 18 गेंदों में। और मैच का जहां तक सवाल है, तख्ता कुछ हद तक भारी जरूर लग रहा है इस वक्त तुलनाडु, माफ कीजिए एसटीएम मैवरिक्स का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है तुलनाडु टाइगर्स के गेंदबाजों को बचे हुए 3 ओवर में। राहुल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था, और यहां पर अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज आजिम। ओवर की पहली गेंद राहुल, यह गेंद, the ball went just over the stumps at the last moment, just gone for a mighty heave, not succeeded, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करने के बाद लौटाते हुए राहुल के हाथों में, और अपनी अगली गेंद लेकर राहुल इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट डिलीवरी, बैकवर्ड डिफेंस, परफेक्ट बैकवर्ड डिफेंस, दिस कुड बी ट्रबल, एंड दिस टाइम इज गॉन। आजिम इज बैकिंग टू द पेविलियन।
बैकवर्ड डिफेंस इस वक्त खेला था और गेंद पहुंची थी शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में और इसे देखते हुए रन लेने की जरूरत यहां पर उठाई बल्लेबाज आजीम ने और भुगतान उन्हें करना पड़ा इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक रन पर वो पहुंचे। थ्रो पहुंचता हुआ शॉर्ट कवर फील्डर का सीधे स्टंप्स को बिखेर कर ले जाता हुआ, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ आजीम का विकेट गिर चुका है। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा मैच एक बार फिर से बराबरी पर आकर रुक चुका है। 17 गेंदें, माफ कीजिए 16 गेंदें बाकी हैं और 17 रन चाहिए विजय के लिए। नए बल्लेबाज निहाल का आगमन हो चुका है। गणेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। राहुल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार पुल किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ एक बार फिर से टीम एसटीएम मैवरिक्स इस मैच में वापस आ चुका है। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट and dispatched it in a style over deep backward square leg fence for a huge one. 20 for the loss of 3 wicket. 15 balls left, 11 runs required. The equation seems to be a much easier now for them with that 6. और राहुल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। और पिछले गेंद पर गणेश जो कि छक्का जड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस ऑन साइड पर उछालना चाहा, पूरी तरह स्टंप्स एक्सपोज करते हुए, लेकिन गेंद इस वक्त उनके पैरों पर टकराने के बाद कवर पॉइंट पर पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। आई थिंक इसको बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 21 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट है लेकिन कवर मिस जजमेंट। शायद सूरज की प्रखर किरणें उनके आंखों को चुभी थी इस वक्त। द रेज ऑफ सन अंतिम क्षण में उनके आंखों को छुभी थी सूरज की प्रखर किरणें, तो इस तरह से वो गेंद को ठीक तरह से साइड नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए और मिस जजमेंट की वजह से यह मौका यहां पर उनके हाथ से जा चुका है। 2 रन यहां पर मिल चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। अंतिम गेंद बाकी इस ओवर में। द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन दिस ओवर। राहुल अपनी ओवर की अंतिम गेंद, अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर, नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट गेंद और 1 रन के साथ दोनों 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। राहुल एक बार फिर से तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एंड आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। 3 overs gone, they are looking in a commanding situation. Team SDM Mavericks managed to score 24 runs on the board. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು K19HE 9121 ನಂಬರಿನ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ವಾರಸುದಾರರು ಅದನ್ನು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರು K19HE 9121 ತಂಡದ ನಂಬರಿನ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ವಾರಸುದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಾಗಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 7 required in remaining 2 overs. और गेंदबाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी. He just wanted to follow that one at the last moment. और पूरी तरह बीट हो गए इस गेंद पर. और जहां तक सवाल है इस वक्त तुलनाड टाइगर्स का, तो इस वक्त उन्हें डॉट गेंदे और विकेटें ही इस मैच में वापस ला सकती है उनके गेंदबाजों को. इस बार बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, चूंकि एक बार फिर से डॉट गेंद. 10 balls रिमाइनिंग, 7 runs रिक्वायर्ड. 2 लगातार डॉट गेंदे गेंदबाज प्रज्वल यहां पर फेंक चुके हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए.
और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, बेहतर गेंद थी गेंदबाज की और गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 6 runs more. Now they have to score for victory in remaining 9 deliveries. और प्रज्वल 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके, अपनी चौथी गेंद लेकर तैयार। इस बार परफेक्ट ऑफ कटर उछाल लेते हुए एक बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को खेला इस वक्त पॉइंट पर बल्लेबाज ने। और जब तक पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी, 8 गेंदें कुल मिलाकर उनकी पारी में और बाकी। 8 गेंदों में रन से चाहिए इस वक्त सिर्फ 5। प्रज्वल पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन पहुंच नहीं पाए, गेंद उनके पहुंच से बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ समीकरण और भी आसान हो चुका है इस वक्त टीम एसटीएम मैवरिक्स के लिए। गेंदबाज प्रज्वल, अगली गेंद इस बार गेंद लगभग टॉप एज पर टकरा चुकी है, नहीं जी नहीं यहां पर, लेकिन रन आउट हो चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। विकेट कीपर काफी तेजी के साथ गेंद पर लपकते हुए नॉन स्ट्राइकर पर दौड़कर जाकर विकेट चटका दिया, गिल्लिया बिल्स उड़ा दिया और इसी के साथ रन आउट के रूप में विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 27 for 4, 7 balls left, 4 runs required. तो यहां पर निहाल has to take the strike. Umpire, please note whether it's a caught behind or run out. Caught behind. Yes, caught behind. That's right. He has to take the strike. Nabil has to take the strike. और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, full toss, one more wicket, this could be one more wicket, fielder getting underneath it and he took the catch successfully. The last moment और कैच लपकने के बाद एक राहत भरी सांस उन्होंने ली और यहां पर अपने आप को सही साबित करते हुए इस कैच को लपकने के बाद 4 रन अभी भी चाहिए। Last over remaining, and in remaining last over they have to score 4 runs more for victory. 4 रन चाहिए अंतिम ओवर में, लास्ट ओवर में। तो शोधन मैच निर्धारित ओवर शुरू करते हुए और निहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 6 गेंदों में चाहिए सिर्फ 4 रन विजय के लिए और ओवर की पहली गेंद शोधन दाहिना हाथ ओवर द विकेट लंबे रनअप के जरिए गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत तुलनाडु टाइगर्स को इस मैच में वापस आने के लिए इस ओवर में, इस अंतिम ओवर में। पहली गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली परफेक्ट इन स्विंगर and he just got the rid of the batsman. This is an absolutely magnificent delivery, in swinging yorker and pitching right on the block hole and stuck to his leg stump. His leg stump uprooted and that perfect in swinging yorker just showing the way to the pavilion to the right-handed batsman.
तो एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर इस गेंद पर की शोधन ने, और निस्संदेह कहना पड़ेगा इस श्रृंखला का बेहतरीन गेंद उन्होंने फेंका, और निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरह उन्होंने गेंद को फेंका। और यहाँ पर गेंद जिस तरीके से हवा में डोलती हुई आई, अंदर की ओर स्विंग ली, और बल्लेबाज इस स्विंग को घुमाव को समझ नहीं पाए, और गेंद ब्लॉक होल पर टिप्पा खाकर उनके लेग स्टंप को उड़ा ले गई। बेहतरीन गेंदबाजी इस बार, जस्ट लीनिंग फॉर दैट, गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर। एक रन दौड़कर यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 4 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए। 3 रन टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज। स्ट्राइक रन पर आ चुके हैं शोधन, और गेंदबाज हैं शोधन, तो शोधन के लिए, और यहाँ पर देखते हैं कौन से शोधन अपने टीम को मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। तो इस वक्त दर्शक तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाते हुए ऑप्शन से बाहर विकेट कीपर चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, वाइड 1+1, दैट्स इट। These 2 runs brings the equality. Now the scores are leveled. Just a single run they have to score for victory in remaining 4 balls. Scores are now leveled. 1 run required of 4 balls for team STM Mavericks. और शोधन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, lofted it, and this time hard and high, no one in that area, fielder just chasing the ball, but he won't get that one, and it's gone over the fence for a boundary, and he finished the match in a style with a boundary. So thrilling victory in the last over for STM Mavericks against Tulunadu Tigers by 4 wickets with just 3 balls to spare in their innings, and with that victory they backed the complete path. They registered their first victory in this tournament. और जहां तक तुलुनाडु टाइगर्स का सवाल है, इस हार के साथ उनके प्लेऑफ पहुंचने की संभावना काफी हद तक कम हो चुकी है। देखते हैं यहाँ पर प्लेऑफ मैचेस में कौन सी 4 टीमें यहाँ पर प्लेऑफ में प्रवेश करेगी। क्वालिफायर मैच नंबर 1, एलिमिनेटर क्वालिफायर नंबर 2, और उसके बाद आजाद को इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाएगा।
So first and only power play is now going to begin in their innings. So first ball of the match is now coming up. Rahul to the right-handed batsman Neville. And here he comes. First ball of the qualifier match number 1 of the playoff round. Driven perfectly down to long off. Not more than a single collected by the fielder inside the fence. And before that, the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single. And with that single run, the runs are going to begin for Neville. And runs are going to begin for Real Fighters. And now once again, here he bowls. This time, good one. Gets some extra bounce at the last moment and went into the hands of wicket-keeper, and there is no possibility of any run. Real Fighters, the defending champions of Fighters Trophy 2022. And now they are straight away came as a topper in their group and will playing a qualifier match this time. Played that one down to gully area, steering it away at the last moment, just waiting for the ball to come onto the bat and just steering it away down to a gully area and gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 2 without loss now in the upper number, first in progress. Rahul once again, here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time, good one, full line delivery, just gone for a big one, missing the line completely and collected by wicket-keeper behind the stumps. Both teams, supporters, they are appreciating their players, clapping their hands. And now once again, Rahul, good over so far from him. Right arm over the wicket, here he comes, right arm over the wicket bowls. Short one, just missing 2 for Osadi off stump in fact. And a wide declared by umpire. Single run added to the total in the face of extras, and with that single run, the scoreboard moving up to 3 without loss now in the first over for Real Fighters. Rahul once again, here he comes. So still a last ball left in this over. Rahul bowls. No ball, driven that one, and this could be in trouble. Directions, and this appeal is going on there. That wasn't a tight at the last moment. I think the batsman so the batsman, I think he is survived. No signal came from umpire. And now the batsman Noel survived in this occasion. Neville survived in this delivery, and that was in a tight call at the last moment. And he survived in a run-out occasion, and the single run added to the total. And with that single run, the scoreboard moving up to 5 without loss in the first over. Rahul, last time in this over, right arm over the wicket to Noel. On his long run up, here he bowls. Full toss, cracks it away through the offside, into the gap as well. Ball running down to deep extra cover, and it's crossed over the fence for a boundary. Absolutely perfect strike this time. Full toss, he just dispatched it. In fact, 1 ball remaining. He just dispatched it square of the wicket at the last moment and finds the gap as well. Just taking the advantage of the power play, and he scooped it well down to deep extra cover fence boundary for a 4 runs. Fantastic struck, and with that score, moving up to 9 without loss in the over number, first in progress. Again, Rahul, here he comes. Right arm over the wicket last time in this over to Noel. Outside edge, top edge. In fact, fielder collected the ball at gully, but won't prevent the single. And with that single run, the scoreboard moving up to 10 without loss after first over. So after first over, just after losing the toss and put it to bat by Tulunadu Tigers in the qualifier match number 1 in the playoff round, Real Fighters made a pretty good start. In fact, they managed to score 10 runs on the board, yet to lose any wicket after the completion of first over. And still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in their innings. So after this match, the eliminator match will be played between Team Samrat versus Team Trishul. And now
The battle is now continuing to qualify of the grand finale of this competition between Real Fighters and Tulunad Tigers. The bowler starts the fresh proceedings from that side end. Pavan, the bowler, is now brought into the attack. Still some fielding adjustments is going on there. Four fielders standing inside the 20-yard circle. As far as the rules and regulations of this tournament is concerned, after power play, after first over, fielding restrictions has been taken off. This time gone for a mighty heave this time, and this time just he's got a back foot onto his skis at the last moment, and because of that he survived. Otherwise it would have been a certain disaster for him. So next one from the bowler Pavan. Here he bowls. This time gone for a mighty heave, not succeeded. Full length delivery. Fantastic two deliveries bowled by Pavan. In fact, the scoreboard stays at 10 without loss. So 2 balls gone in this over, and a good start for Pavan in the bowling department for Tulunadu Tigers. Again, here he comes, bowling to Noel. Right arm over the wicket. Here he bowls to the right-handed batsman. This time not quite middling it. In fact, the ball running down to a deep mid wicket. In fact, the batsman completed a single, looking for the second but won't get it. And finally they are satisfied with the single, and with that single run the scoreboard moving up to 11 without loss in the over number second in progress for Real Fighters. Still 3 balls left in this over. Pavan once again comes. Still some fielding adjustments is going on there. Deep extra cover fielder brought a little bit of a squarer to the right-handed batsman Neville. Here he bowls. This time top edge, just wide of wicket keeper. Down to a short fire like this could be. Oh, that might be a certain disaster there if the throw was directly to the stumps at the last moment. But he survived because of that wide throw. Just went wide of the stumps at the last moment, and because of that the batsman survived and gets a single for that stroke. So lucky escape for the batsman, and with that single run the scoreboard moving up to 12 without loss in the over number second in progress. Again, here he bowls. Pavan outside the off stump. Quick piece of work made by wicket keeper, just flicking the wickets after collecting the ball, but the batsman got his back foot onto his skis at the last moment, and because of that he survived. Wide also called by umpire. Single run added to their total, and with that single run the scoreboard moving up to 13 for the loss of no wicket in the over number second in progress. So a steady progressing here now for Real Fighters. They won their all 3 leg matches and came onto the playoff round with undefeated. This time lofted that one, just checking the shot at the last moment down to Vidish long on for a single, and with that single run the scoreboard moving up to 14 without loss. Still a ball left in this over, and once again Pavan comes. Right arm over the wicket. This time gone for a mighty heave, not succeeded. Fantastic over came from Pavan, who conceded just 4 runs in this over, and after 2 overs still the batsmen of Real Fighters searching for the right track. It's 14 without loss. Fantastic live coverage we are watching here right on V4NEWS 24/7 under the great leadership of Mr. Manik, and this tournament, just talking about this tournament, this prestigious tournament, Fighters Trophy 2023, which proudly organized by Team Real Fighters, is now progressing along nicely in this fantastic evening. Still in overall calculation, it's going to be 3 overs remaining in their innings, and let's see how many runs the batsmen of Real Fighters will make in this remaining 3 overs. Third over starts, and Rahul starting his second over from the commentator box, and Noel is now going to face Rahul. First ball. Here Rahul comes, right arm over the wicket. पहली गेंद को ड्राइव कर दिया, शॉर्ट कवर पर बेहतर फील्डिंग. इस वक्त स्ट्राइकर पर खतरा नवील के लिए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है.
सीधा थ्रो, गेंद को सीधा थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ कवर पॉइंट फील्डर का, स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ, और इसी के साथ नेविल का विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद सीधे पहुंची थी कवर पॉइंट पर, रन लेने की जोखिम बल्लेबाजों ने उठाए और भुगतान उन्हें करना पड़ा, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। नेविल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 14 रनों पर अपना पहला विकेट खो चुका है यहां पर रियल फाइटर्स। दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट इन द टोटल ऑफ 14. नेविल डिपार्ट्स एंड नाउ दे आर 14 for 1 at the start of the third over in fact. One more good striker of the ball is now comes out to the middle. Vikyat. So he is at the non-striker end. Meantime, Rahul bowls. Next one, extra quicker. Get some extra bounce. Fantastic delivery. Just gone for a wide swing on the onside area. Missing the line completely and collected by wicketkeeper behind the stumps. The bowler got some extra bounce in this delivery. And completely beaten by that extra bounce by the batsman, and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Rahul once again comes after making some fielding adjustments. Right arm over the wicket, bowls to right-handed batsman. ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, फुलर लेंथ गेंद थी, गेंद इस वक्त स्टंप्सों पर टकरा चुकी है, लेकिन यहाँ पर रन सब बल्लेबाज को मिलेगा, और एक रन का इजाफा, और एक रन के इजाफे के साथ scoreboard is now moving up to 15 now for the loss of one wicket in the over number 3 in progress. Good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Tamil Nadu Tigers, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। इस मैच के बाद प्ले ऑफ दौर का दूसरा मैच खेला जाएगा। एलिमिनेटर मैच के तौर पर टीम सम्राट का मुकाबला होगा टीम त्रिशूल के साथ, और वो मैच इस मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा। Full toss, pull that one, and I think it could be taken. No, in fact, something happened at long on area. We doesn't see right from here. और इस बीच बल्लेबाज को मिले 2 रन। शायद वहां पर मौका था कुछ हद तक मुश्किल सा, लेकिन गेंद फील्डर के आगे टिप्पा खाई या फील्डर के हाथों से छूट चुकी थी, ठीक से हमें मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस एंगल पर हमारा कमेंटेटर बॉक्स है। तो इस वक्त 2 रन, गेंद को बेहतरीन तरीके से रोका गया था, इस वक्त ढकेला गया था सीमा रेखा के अंदर। फैंटास्टिक फील्डिंग, कपल ऑफ रन्स एडेड टू देयर टोटल। 2 balls रिमेनिंग दिस ओवर। राहुल एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, क्लीन हिट, इट्स गॉन million miles. 6 runs, effortlessly played, and he just dispatched it for a maximum. नोयल का स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक को अगर आपने देखा होगा तो निस्संदेह एफर्टलेस, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड, और गेंद को खूबसूरती के साथ उछाल दिया एफर्टलेसली लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए फ्लैटर वर्जन पर। राहुल एक बार फिर से, यह गेंद बेहतर गेंद थी, फुलर लेंथ गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, और यहां पर ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 23 रन। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। 23 for the loss of 1 wicket, scored by the topper of the group table, Real Fighter, the defending champion, the champion of Fighters Trophy 2022. They are now 23 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs, and still 2 overs remaining in overall calculation in their innings. 2 ओवर का खेल बाकी, और गेंदबाज इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए। प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, विख्यात इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और प्रज्वल ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद दिस इज गॉन, इट्स गॉन million miles. This is a huge one. It is one of the biggest 6 of the tournament. Came from the bat of विख्यात, और गेंद देखिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन अंतिम क्षण पर अपने फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाल दिया ऑन साइड पर, ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया। काफी दमदार स्ट्रोक था, छक्का उनके पक्ष में लगता हुआ।
और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, फैंटास्टिक स्ट्राइक इनटू द गैप, बाउंड्री। रियली द बॉल वेंट लाइक अ बुलेट। और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल, और लगभग गेंद गोली की रफ्तार में निकलती हुई उनके बाईं ओर से सीमा रेखा के सीढ़ियों पर जाकर टकराती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक विख्यात के बल्ले से लगता हुआ प्रज्वल। पहले 2 गेंदों में 10 रन प्रदान कर चुके, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो विकेट, पटकी हुई गेंद, एंड दिस टाइम हार्ड एंड हायर, इट्स मच स्ट्राइटर। 6 number 2 in this over, and Vikyat looking on fire. 16 runs scored in the first 3 deliveries, and the scoreboard is now rising up to 39 for the loss of 1 wicket. विख्यात और विख्यात इस ओवर में छाते हुए पहले 3 गेंदों में, और प्रज्वल स्ट्रेट अवे, द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। देखते हैं अपने अगली गेंद पर कौन सी रणनीति वो इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में। ये गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, विकेट कीपर चूके, गेंद चूक चुकी है शॉर्ट टर्न फील्डर के हाथों से, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, विख्यात के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन यहां पर अंपायर ने कहा जी नहीं, विख्यात बच चुके हैं। 2 रन यहां पर मिले, तो विख्यात का जहां तक सवाल है, उनके दिल में, उनके दिमाग में यह बात चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनको मिले, और इसके बदौलत जोखिम भरा रन वो पूरे करने के लिए दौड़े डेंजर जोन पर, डेंजर एंड पर, और आखिरकार दूसरा रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। 41 What a tremendous progressing year now for real fighters after being slower start. 41 in fact the score. 4th over in progress, और गेंदबाज ये गेंद फुल टॉस, swings it, 1 more 6, this time 2 squarer, 6 number 3 in this over, and Vikyat looking right on top. So 24 runs came from this over in 5 deliveries. 47, and Vikyat batting on 24 in just 7 deliveries with a strike rate of almost 345. This is an outstanding batting performance. Again, this time misses. He just want the strike. He just want to keep the strike for the next over. और इस बार दौड़े रन आउट हो चुके हैं, और देखने वाली बात है कि क्या बल्लेबाज क्रॉस ओवर कर चुके थे। जी हाँ, बल्लेबाज क्रॉस ओवर कर चुके थे। तो यहाँ पर नोएल ने अपना विकेट कुर्बान यहाँ पर किया, सैक्रिफाइस किया, और विख्यात अपना स्ट्राइक बरकरार रखने में सफल इस अंतिम ओवर में। So 24 runs scored in the last over, including 3 sixes and a boundary. So 47 for the loss of 2 wickets, 4 overs completed, and now just a last over remaining in their innings. और विख्यात के पास इस वक्त स्ट्राइक है 47, और विख्यात इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज पहले 2 ओवर में सिर्फ 14 रन बने थे। उसके बाद जहां तक सवाल है, नोएल ने अपने बाजू खोले, और पिछले ओवर में विख्यात ने उन बाजुओं को पूरी तरह खोल दिए, और यहां पर 47 रन बन चुके हैं। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ विख्यात के लिए, इट जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, बेहतर गेंद थी गेंदबाज शोधन की, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 47 रनों पर। द स्कोर बोर्ड इज एट 47, और फिर से एक बार शोधन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद विख्यात के लिए, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, 1 रन मिलेगा। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में शोधन फेंक चुके हैं, विख्यात ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 48 रनों पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब सामना करने के लिए तैयार प्रेरित, इस बार टॉप एज मौका, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इस कैच को लपकने में सफल बखूबी। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट,
और अगेन टॉप एज पर टकराने के बाद हवे में उछली मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें कुछ दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन आखिरकार इस कैच को लपकने में सफल एक बेहतर जजमेंट के साथ। तो 3 बेहतर गेंदे इस ओवर में शोधन न फेंक चुके हैं। स्कोर बोर्ड है इस वक्त 48 रन, 48 for 1। द स्कोर बोर्ड सेज लास्ट 3 balls remaining in their innings। न्यू मैन प्रणीत इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और शोधन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार टॉप एज मौका एक स्लॉपी। दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। न सिर्फ उन्होंने कैच छोड़ा, एक रन प्रदान किए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विख्यात को स्ट्राइक इस वक्त दे दिया है। विख्यात इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और 49 रन यहां पर बन चुके हैं और 2 गेंदें बाकी हैं, और इन बचे हुए 2 गेंदों में देखना यह है कि विख्यात क्या आक्रामक बल्लेबाजी अपनाने में सफल होते हैं या नहीं। शोधन 4 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं। विख्यात के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस पुल किया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद स्टेप आउट करते हुए आगे निकले, वाइड इस लॉन्ग ऑन पर गेंद को पुल किया और एक लंबा छक्का विख्यात के बल्ले से लगता हुआ। स्कोर बोर्ड इज नाउ राइजिंग अप टू 55 विद दैट 6। So 50 comes up. 6 number 4 came from the bat of Vikyat. The last ball now remaining और रनों की बौछार, छक्कों की बौछार यहां पर लगाते हुए विख्यात पूरी तरह इस वक्त स्टंप्स एक्सपोज किए हुए खड़े हुए और गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास में। इस बीच ये गेंद इस बार एंड ही फिनिश्ड द मैच, ही फिनिश्ड द इनिंग्स, इन फैक्ट ही ड्रॉप्ड दैट वन, इट्स गॉन ओवर द फेंस। He finished the innings in a style with a 6. 61 for the loss of 1 wicket after 5 overs, scored by real fighters. They batted like a fighters and finished well like a fighters. He scored 30 runs. 36 runs. He scored 36 runs in 11 balls. और जहां तक स्ट्राइक रेट का सवाल है, 327, 300 ऑलमोस्ट 330 स्ट्राइक रेट। विख्यात पूरी तरह यहां पर छा चुके हैं और उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत हु स्कोर्ड explosive 36 runs, sparkling 36 runs in just 11 balls with a strike rate of 330, almost 330. With this help, they posted a huge target in front of Tulunadu Tigers. So the target is 62 for Tulunadu Tigers in 5 overs, and as far as the required run rate is concerned, exactly 12.40 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. 62 they have to score in their stipulated 5 overs. And their innings now going to start. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे खुद मेरे साथ गोपी के साथ, जब यहाँ पर तुलुनाडु टाइगर्स की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So 60 to the target, and the rings are first ball. Brilliant, absolutely fantastic delivery from the bowler, pitching almost right on the block hole, and there is no possibility of any run. 62 they have to score. 62 रन बनाने हैं. क्या होगा उनकी पारी में, ये अब आपको जानकारी देंगे राज्य भाषा कन्नड़ में मेरे काबिल दोस्त श्रीमान शाफी परपुंजा. आइए शाफी जी, धन्यवाद, थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಅವರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಖ್ಯಾತ್ ನಾಯಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ವಿಖ್ಯಾತ್ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಟೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ LBW ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ LBW ಅನ್ನುವುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪಂತೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ ಇದು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ದಾಳಿಗಾರನತ್ತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 61 ಅನ್ನೋದು ಫೈಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ 62 ಬೆನ್ನತ್ತುವುದು ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಹೌದು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೆವಿಲ್ ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಯಾರ್ಕರ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆವಿಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಎಸೆತಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ನಾಯಕ ಪವನ್ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಎಲ್ಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಖ್ಯಾತ್ ನಾಯಕನ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ತಂಡ ಬಯಸಿತ್ತು ಆವಾಗ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿಸುಮಾರು 36 ಓಟಗಳ ಆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಖ್ಯಾತ್ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಟೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ SDM ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಫೈನಲ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಒಂದು ನಾಯಕನ ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 4 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 1 ಬೌಂಡರಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಗರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸವಾಲಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗ
ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಹುಲ್ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ನಾಯಕ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪವನ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಈ ದಾಂಡಿಗನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ, ಆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರಿ ಪವನ್. ಆದರೆ ಸವಾಲಂತೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪವನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ ಬೀಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಯಲ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಆಗಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಇದೆ 8 ಓಟಗಳು, 22 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋಯಲ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು, ಡೆಡ್ಲಿ ಯಾರ್ಕರ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಂದಿರಬಹುದೇ? ಎಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ರನ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ಲೇಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ ನೋಯಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ದಾಂಡಿಗನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳಿದೆ. 51 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋಯಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓವರ್. ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ 2 ವಿಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 12 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 balls remaining and 50 runs required for the victory. Quite an difficult task, but it's never impossible. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಸವಾಲು ಹೌದೇ ಹೌದು. 18 ಚೆಂಡುಗಳು, 50 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಸಹಜೋಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಅನ್ನುವಂತೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಪರಾಕ್ರಮಯುತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ವಿಖ್ಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವನ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಅವರ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, what a delivery, what a shot to the third over. Captain versus captain, and the captain of Real Fighters
takes a big wicket of the captain of Tulunadu Tigers. What a match he is having here. The man for the big matches, Vikyat. What a man, what a leader. He gets a big wicket of Pawan. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ರವಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17ರ ಮುಂದೆ 50 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪವನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 36, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್, ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ರನ್ ಔಟ್. ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬಯಸಿದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 50 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದಿಡಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 50 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, huge hit coming here from the blade of Prajwal. This game is not over yet. 15 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 44 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇತಿಹಾಸಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಾಗೋದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ತಾರೆಯಾಗೋದೇ ಆದರೆ 44ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ and it's a 4. This game is not over yet. 14 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನೆವಿಲ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಹತ್ವದ ಓವರ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ. ಓ ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾರ್ಕರ್. ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಯಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 38ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 38 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯತ್ತ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, Praneeth is the keeper. Direct hit and Karthik walks back to the pavilion. Real fighters are having a dream game here in UCG. ಕನಸಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣೀತ್ ವಿಕೆಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟಿನತ್ತ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ರನ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 38 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
12ರ ಮುಂದೆ 38 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ 4ನೆಯ ಓವರ್ ನೆವಿಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 38 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೆವಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ +1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಓಡಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರಿಣಾಮ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ರುವೆ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಚೆಂಡು 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನೆವಿಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ್ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಜಂಪ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರೇರಿತ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲಿನ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ನ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡು 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಡೆಡ್ಲಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ದ ಬೌಲರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೆವಿಲ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಆ ನೆವಿಲ್ ಅವರ ಓವರ್ ಇರುವಷ್ಟು ತನಕ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗಡವಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳೆದ 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 9ರ ಮುಂದೆ 36ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 35ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಣೀತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಲ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಖ್ಯಾತ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಪವನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೆವಿಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ನ ಕನಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27. 7ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್.
Team Trishul have won the toss and they have decided to field first in the eliminator match of Fighters Trophy 2023. ಕೊನೆ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 35ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. 8ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಮನೀಶ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಯಾರ್ಕರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಗುಡ್ ಲೆಂಗ್ಸ್, ಗುಡ್ ಲೈನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಯಾರ್ಕರ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸ್ತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್. ಸ್ಲಾಟ್ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ವಿಕೆಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮನೀಶ್ ಎಸೆದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್, 2ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, 3ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, 4ನೇ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 and we already know who is going to be the first finalist of Real Fighters Trophy 2023. What a performance this is. Absolutely clinical performance this from Real Fighters. Last ball of the qualifier number 1. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶಗಳು, ನೇರ ಗುರಿ. This is what happened throughout the qualifier 1. They are into the finals of Fighters Trophy 2023. What a victory this is. Quite a comprehensive victory for Real Fighters, and they are into the finals of Fighters Trophy 2023. They were good with the bat. They were clinical with the ball and absolutely fantastic fielding. Top class performance is from Real Fighters, and they are into the finals of this tournament. What a victory. Comprehensive victory for Real Fighters, and heartily congratulations to all the players and supporters of Real Fighters. They are into the finals of Fighters Trophy 2023, and the man of the match is undoubtedly, without any competition, this award goes to Vikyat, the captain leading from the front. Vikyat is the man of the match of qualifier number 1 for scoring 36 runs with the bat, and for picking up 1 wicket and having a 2 direct hits through the run out.
2 direct hit from Vikyats and also 1 wicket with the ball. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಯಕ ಅರ್ಹವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಮೀರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ.
Samrat are now slowly walking towards to the crease. So winners of this match straight away going to the qualifier number 2 to meet Tulunadu Tigers in the qualifier match number 1. Real Fighters defeated Tulunadu Tigers by a big margin, and with that victory they are straight away through to the grand finale of this competition. And winners of the eliminator match team between Team Samrat and Team Trishul will meet Tulunadu Tigers in the qualifier match number 2 in this playoff round. And let's see who will be entering into the qualifier match number 2 of this competition. और इस वक्त गेंदबाजी लीवे इस वक्त तैयार गितेश, रितेश और दीक्षित आरंभिक बल्लेबाज के रूप में, और इस वक्त इंतजार है मैच की पहली गेंद का. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर रहा, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गितेश तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऋषभ इस वक्त सामना करते हुए. फर्स्ट बॉल ऑफ द एलिमिनेटर मैच एलिमिनेटर मैच of qualifier round is now at this time appealing for cut behind, big appeal, and he's gone. This time he's gone. First ball golden dismissal. Rishabh the man departs, just wanted to steering it away on the onside. The ball gets some extra bounce at the last moment. Got on his topper of the bat, got on his bottom edge of the bat, bottom nick in fact, and collected by wicketkeeper behind the stump. Big appeal goes, and finally umpire says it's yes, he is out. Up goes the finger from umpire. First ball golden duck dismissal for Gitesh, and it's not for one in the first over for team Samrat. तो पहला विकेट यहां पर ऋषभ के रूप में गिर चुका है. पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में पेविलियन वापस लौट चुके हैं. उनका स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त अनवीश इस वक्त क्रीज की ओर कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज गितेश की गेंदों का. और अनवीश इस वक्त सामना करते हुए, और गितेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद इस वक्त फुल टॉस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, और इससे पहले की गेंद को वो फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर. बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऑफ द बैक फुट स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खूबसूरती के साथ फुल टॉस गेंद को पंच कर दिया था इस वक्त, और 2 रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुका है. इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. इट्स 2 विदाउट लॉस, 2 for the loss of 1 wicket in fact in the over number first in progress. गितेश फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई बैकफुट पर गई. गेंद को दिशा देना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिले. एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ गेंदबाज गितेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज अनवित इस वक्त सामना करते हुए गितेश की गेंदों का. एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अनवित के लिए ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट, ऑफ स्टंप uprooted. विकेट नंबर 2 डाउन फॉर टीम सम्राट, and what a dream start for Gitesh in the bowling department. Wicket number 2 down, and with this dismissal team Samrat are now looking in trouble. That was in a much straighter line delivery. The batsman wanted to heave the ball on the onside area, not succeeded. The ball kept lower at the last moment, passed below off his bat, and his off stump uprooted. Second wicket gone, they are looking in trouble. और कुल मिलाकर इस ओवर में अब 2 गेंदें बाकी हैं, और रन से बन चुके हैं 2, और यहाँ पर 2 विकेटें गिर चुके हैं. निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी के जरिए गितेश यहाँ पर कर चुके हैं, और फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बल्कि नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ अब है केम इनटू द मिडल एज अ नंबर 4 बैट्समैन, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार
गितेश की ओर की अगली गेंद का, और गितेश का जहां तक सवाल है, इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक उन्होंने दिया है और इस मैच में भी पिछले मैचेस के सफलता के सिलसिले को इस मैच में भी वो आगे बढ़ाते नजर आते हुए 2 विकेटें प्राप्त कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा, काफी लंबा दौड़ लगाते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन यहां पर यशस्वीतम पूर्ण करते हुए ऑफ द बैकवर्ड गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया था खूबसूरती के साथ और 3 रन बल्लेबाज बटोर चुके और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गितेश इस वक्त विकेट कीपर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयारी। ये गेंद इस वक्त इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से मोड़ दिया, शॉट फाइन लेग, विकेट कीपर का निशाना स्टंप पर टकरा चुका है और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। निशाना दागा था विकेट कीपर ने, उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और विकेट और यहां पर बल्लेबाज शायद अपने क्रीज से कुछ इंच बाहर रह गए। द बैट वाज इन द एयर प्रोबेबली फ्रॉम द बैट्समैन और अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया। तीसरा विकेट गिर चुका है। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ। 5 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर सम्राट, टीम सम्राट in the first over, and what a fantastic over progressing here so far from the bowler Gitesh. So first over completed and team Samrat made a shackling start. It's 5 for the loss of 3 wicket after completion of first over. एलिमिनेटर दौर का मैच यहां पर खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट फाइटर्स ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत टीम रियल फाइटर्स ने इस बेहतरीन श्रृंखला का आयोजन किया है और आज इस श्रृंखला का दूसरा और अंतिम दिन अंडर फ्लड लाइट्स मैचेस खेले जाते हुए ढलती हुई शाम, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है और सूरज समंदर की ओर अपना अस्तित्व इस वक्त, अपना सफर इस वक्त तय कर चुका है और फ्लड लाइट्स की झगमगाती हुई बत्तियों की रोशनी इस मैदान पर गिरती हुई, लेकिन उजाला अभी भी मौजूद है और लगभग 15 से 20 मिनटों में शायद यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद अंडर फ्लड लाइट्स मैचेस खेले जाएंगे, क्वालिफायर मैच नंबर 2 और इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले यानी मेगा फाइनल मैच। और दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ, गेंदबाज अखिलेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दीक्षित इस वक्त सामना करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस कुड बी ट्रबल, दिस कुड बी ट्रबल एंड ही इज गॉन, ही इज गॉन दिस टाइम, वन मोर रन आउट हैपन, विकेट नंबर 4 डाउन। सम्राट, टीम सम्राट क्रिकेटर्स आर नाउ deep in trouble. That was an absolutely misunderstanding. पहले इस वक्त स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज दौड़े, लेकिन बाद में दौड़े नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज, फलस्वरूप इस वक्त इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज पहुंचे, तो जब तक वो स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, थ्रो पहुंचता हुआ यहाँ पर सीधे स्टंप्स पर टकराया और इसी के साथ माफ कीजिए विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी और विकेट कीपर भी दौड़ कर आए, बल्लेबाज भी दौड़ कर आए, लेकिन अंतिम क्षण में विकेट कीपर ने विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। 5 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। निस्संदेह जहां तक एक साझेदारी पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त टीम सम्राट को चाहिए एक पार्टनरशिप और इस संकटमय परिस्थितियों में नए बल्लेबाज निखित इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 6 बैट्समैन, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। शाम के 6:30 यहां पर बच चुके हैं, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ और एलिमिनेटर दौर का मैच इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। ये गेंद, ओह दैट इज नॉट terrific one this time, kept lower in the last minute, just missing outside the off stump and the ball went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run and the scoreboard stays at 8 for the loss of 4 wicket. Fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of team Trishul और फिर से एक बार अखिलेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक
जमावट यहां पर चलते हुए, और गेंदबाज अखिलेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को हल्के से कट कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट नाउ। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए टीम सम्राट को इस वक्त चाहिए एक बेहतरीन साझेदारी, उन्हें इस संकट में परिस्थितियों से उभारने के लिए। और ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद दीक्षित और निखित एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए, और दीक्षित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेंद, गेंद पहुंचे वाइड इस लॉन्ग ऑन के दिशा में, कलेक्टेड क्लीनली बाय द फील्डर just outside the 20-yard circle, and a single run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 8 for the loss of 4 wicket in the open number, second in progress. Absolutely a shackling progressing here now for the batsmen of Team Sabra. They badly needed a partnership at this stage to get back into this match at this situation. और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद, निखित सामना करने के लिए तैयार। इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, क्लीन कलेक्शन, सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर, सेकंड इन प्रोग्रेस। स्टिल अ लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और गेंदबाज अखिलेश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग गेट। इनफैक्ट इज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, collected cleanly by the fielder at deep mid wicket outside the 20-yard circle, and the batsman got a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 4 wicket. 2 overs completed, and still the testing time continuing here for the batsmen of Team Samrat. They managed to score only 10 runs on the board for losing 4 wicket after completion of 2 overs, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in their innings। और निस्संदेह इन 3 ओवर में अगर कम बैक करना है टीम सम्राट के बल्लेबाजों को, तो कम से कम यहाँ पर 30 से 35 रन यहाँ पर बटोरने होंगे, कम से कम 40 का आंकड़ा उन्हें पार करना होगा अगर उन्हें यहाँ पर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो टीम त्रिशूल के खिलाफ। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए नौशीर, नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए, और नौशीर अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नौशीर driven down to short cover, in fact they gone through for a single, this could be in trouble if the throw was directly to the stumps at the last moment। विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, वरना निस्संदेह ये विकेट नंबर 5 हो सकता था टीम सम्राट के लिए। तो बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं, जोखिम भरा रन यशस्वी पूर्ण करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। नौशीर फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हुए कप्तान टीम त्रिशूल के, हर गेंद के साथ फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर इस वक्त मौजूद है। और नौशीर एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, फुल टॉस, लफ्ट इट इन द एयर, दिस कुड बी अ चांस एंड टेकन बाय द कवर पॉइंट फील्डर वेरी वेल, एंड दैट इज द विकेट नंबर 5 फॉर टीम सम्राट। 11 for the loss of 5 wicket. Absolutely everything going against the batsmen of Team Samrat, and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Team Trishul. They are struggling now. 11 for the loss of 5 wicket with just 16 balls left in their innings, and still they got only 5 wickets in their hand. 5 wickets they got kept intact. So in these critical circumstances, the man called Vaishak is now coming to the middle as a number 7 batsman with lots of responsibility to the crease। और देखते हैं वो इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। यहाँ पर आरंभिक बल्लेबाज
दीक्षित जो मैदान पर उतरे थे उनके साथ मिलकर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नौशीर की गेंदों का। और नौशीर इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। फुल टॉस, बोन्स बार, रफल्ड आउट, गेंद स्टंप्सों को टकरा कर निकल चुकी है। फुल टॉस डिलीवरी और गेंद लगभग बल्लेबाज के कमर पर टकराने के बाद सीधे ऑफ स्टंप को छूकर निकल गई। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। गोल्डन डक के रूप में यहां पर विकेट गिर चुका है वैशाख का और 11 रनों पर इस वक्त विकेट नंबर 7 हो चुका है। 11 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। 2 लगातार विकेट नौशीर यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। ही इज ऑन अ हैट्रिक नाउ और यहां पर निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा टीम सम्राट की पारी लड़खड़ाती हुई इस मैदान पर इस मैच में। सब कुछ इस वक्त टीम सम्राट के बल्लेबाजों के खिलाफ चलता हुआ, सब कुछ इस वक्त टीम त्रिशूल के पारी के पक्ष में चलता हुआ इस वक्त। और नौशीर 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अपनी हैट्रिक गेंद लेकर तैयार नए बल्लेबाज अमित। दाहिने हाथ ओवर द विकेट नौशीर अपनी हैट्रिक गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अमित के लिए यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को जाने दिया वाइड के रूप में। इशारा इस वक्त अंपायर का हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। नौशीर हैट्रिक का मौका टल चुका है और अपनी अगली गेंद लेकर नौशीर इस वक्त तैयार लंबे रन अप के जरिए। फुल टॉस, लव्ड इट, दिस कुड बी अ चांस, जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी एंड इट्स गॉन। तो बीच में एक वाइड इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज ने, तो इस वजह से ये हैट्रिक काउंट नहीं होगा। तो 8वां विकेट यहां पर गिर चुका है। 3 विकेट इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं और 12 रन सेवन विकेट्स डाउन, 12 रन ऑन द बोर्ड। और हर विकेट के पतन के साथ समस्याएं यहां पर बढ़ती हुई बल्लेबाजों के लिए। और नौशीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद इस बार गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। स्टिल अ लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस बीच एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज नौशीर अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। नंबर 9 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद नीलेश सामना करते हुए इस वक्त। फुल टॉस, टर्न्स इट अवे down to a deep mid wicket. In fact, he completed 1 and they are settled with a single. Scoreboard moving up to 13 now for the loss of 7 wicket. 3 overs completed and at the situation team त्रिशूल are now looking right on top. सिर्फ 2 रन इस ओवर में प्रदान किए और 3 विकेट प्राप्त किए नौशीर ने और एक बेहतरीन ओवर उनका समाप्त हो चुका और 3 ओवर के बाद इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा टीम सम्राट आर स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, अभी भी अपनी सही राह को तराशता हुआ। सो फोर्थ ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गीतेश। और इस वक्त नीलेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गीतेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अपना दूसरा ओवर। हालांकि दीक्षित आरंभिक बल्लेबाजों के
हार्दिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे थे। 7 विकेट के पतन के गवाह हैं दूसरे छोर से। जब वो 7 विकेट गिरे थे तब तब गितेश माफ कीजिए तब दीक्षित दूसरे छोर पर थे। और यहाँ पर इस वक्त देखना ही है कि नीलेश के जरिए उन्हें एक बेहतर साथ मिलता है या नहीं इन बचे हुए 2 ओवर यानी 12 गेंदों में। गितेश इस बार बेहतर गेंद थी, absolutely good one, get some extra bounce and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. 11 balls left in overall calculation in their innings. और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम त्रिशूल के। और गितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नीलू इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज मौका। इस वक्त फील्डर कोई वहां पर नहीं, गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता आफ्टर फर्स्ट पॉइंट पहले टिप्पे के बाद बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। इट्स 14 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। अब दीक्षित एक लंबे समय के बाद स्ट्राइक पर आ चुके हैं और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार गेंदबाज गितेश की ओवर की अगली गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद बॉल्ड आउट। दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ दीक्षित। 7 विकेट के पतन के गवाह थे दूसरे छोर पर और यहां पर 8वें विकेट के रूप में खुद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम सम्राट की उम्मीदें एक बेहतर स्कोर बनाने की काफी हद तक कम हो चुकी हैं। तो 8वां विकेट गिर चुका है, 14 रन स्कोर है और 9 गेंदें यहां पर बाकी हैं और सिर्फ 2 विकेटें सुरक्षित। Number 10 batsman Abhi is now comes out to the middle after the departure of Dikshit और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा गितेश की गेंदों का। फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए गितेश, एक और लेफ्टी बल्लेबाज अभी का आगमन हो चुका है और इसे देखते हुए मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है डीप मिड विकेट पर ठीक सीमा रेखा के पास। गितेश अभी के लिए फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त इनटू द गैप, कवर पॉइंट पर 1 रन मिलेगा। 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। अब टीम सम्राट के बल्लेबाजों के सामने यह मुद्दा ठहरता है कि वो अपने बचे हुए ओवर्स को पूर्ण करे, बचे हुए गेंदों को पूरी तरह खेले और जितने भी रन हो सके यहां पर बनाए। तो अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस एंड दिस टाइम ही लॉफ्टेड दैट वन बट नॉट क्वाइट मिड विकेट। और गेंद जब तक फील्ड हो मिड ऑफ की दिशा में 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। लास्ट बॉल रिमाइनिंग, 16 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। गितेश अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, अभी इस वक्त सामना करते हुए अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। गेंद पैरों पर टकराई, अगर पगबादा होता इस श्रृंखला में तो निस्संदेह प्लम्ब इन फ्रंट हो सकते थे क्योंकि गेंद उनके बैक लेग पर टकराई तो उनका बैक लेग बिल्कुल स्टंप्स के सामने था और यहां पर बच चुके हैं क्योंकि इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट में पगबादा यानी लेग बिफोर विकेट नहीं है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 overs completed and after completion of 4 overs still the struggling time is now continuing here for the batsmen of team Samrat. They managed to score 17 runs on the board for losing 8 wickets with just last over to go in their innings. So last over starts in Team Samrat's innings and Dhruv starts the fresh proceedings.
और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. जस्ट दे गॉट 2 विकेट्स लेफ्ट फॉर टीम सम्राट. ध्रुव ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. फुल टॉस, बाउल्ड हिम, बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, शफलिंग अक्रॉस द लाइन, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि मिडिल स्टंप उखाड़ कर गिरता हुआ नवा विकेट गिर चुका है. $17 for the loss of 9 wickets, and now just a last wicket remaining and 5 balls left in their innings. तो अंतिम बल्लेबाज नंबर 11 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर टीम सम्राट. सृजन सामना करते हुए इस वक्त. Lofted in the air, chance and it dropped that one. He dropped that one. और यहां पर बच चुके हैं सृजन. थोड़ा सा मुश्किल सा मौका जरूर था लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर. 9 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. ध्रुव एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. पटकी हुई गेंद, उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा मिस जजमेंट. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. 20 for the loss of 9 wickets. 3 balls left in overall calculation in their innings. What a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of Team Trishul. And because of that, the batsmen of Team Samrat fold a pack of cards. ध्रुव अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. लंबे रनअप के जरिए यह गेंद ड्राइव किया. नॉट क्वाइट मिड विकेट. इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट. सिली बिट ऑन फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए. जस्ट अ सिंगल. 21 for the loss of 9 wickets. 2 balls now left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. ध्रुव 5वीं गेंद लेकर तैयार. Full toss, play that one. This could be a chance. Just we have to wait and see. I think it stopped just inside when the batsman come back for the second run and get it comfortably at last. मुश्किल सा मौका था वहां पर लेकिन इस मौके को गवाते हुए 2 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. 23 for the loss of 9 wicket. The last ball remaining in their innings. 6 runs scored for the last wicket now. और अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार ध्रुव. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त सृजन. The last ball of their innings is now coming up. Dhruv lofted. This time a chance and taken comfortably. So the innings of Team Samrat is bundled out for just 23 runs in exactly stipulated their 5 overs. And now the target for Team Trishul, just 24 runs they have to score for victory in the stipulated 5 overs with a required rate of exactly 4.80 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them to qualify for the qualifier match number 2 of this competition to face Tulunadu Tigers. And let's see can they reach the target or not. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನಾಕ್ಷ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನಾಕ್ಷ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ
ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅಖಿಲೇಶ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಲ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ದ ಥ್ರೋ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಜನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನು. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಕವರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭ ಇದು ಸಜನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಜನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಸಜನ್. 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳಿದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. 25 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ 24 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿ ಮಧ್ಯೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಜನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಫೈರ್. 2 ಕನ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸರ್. 5 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಓಟಗಳಿದೆ. 1 ಸೈಡೆಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. 15 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 15 ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯುತ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. 6 ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಜನ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ he is playing here. What a cameo this is from Sajan. It's all over for team Samrat. Just the 4 runs required, just the 3 runs required for the victory. 3 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 1 ಸೈಡೆಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯನ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡನ ಬೀಸಿದ್ರು ಸಜನ್. 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್. 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅಭಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೀತೇಶ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು.
23 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ 1 ಬೌಂಡರಿ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ 1 ಬೌಂಡರಿ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನ ಮೇಲೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಸಜ್ಜನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 6 ಓವರ್ ಅನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕಾನಮಿ, ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ರು. and he finishes off in style. 6 to finish the eliminator. The game has been finished within 9 balls. 9 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಸಮಯ 6 ಗಂಟೆ, ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅವರೇ 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. 15 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮ ಇದೆ, ಆದರೆ ಟಾಸ್
balanced team. They knows that this is a do-or-die match, and they needed 100% performance if they wanted to qualify for the finals, and that's why it's going to be very interesting. And we are just expecting some good battle between these two teams. The battle in the sense, a healthy battle between bat and ball. Prajwal and Rahul are the opening batters, and Captain Gitesh will go into start the proceedings from the commentary box end. Rahul is on strike, and everything is ready here for the first ball of the power play. So Gitesh bowling in the power play. Deep long on, deep extra cover, the two fielders outside the circle. Here is the first ball. And Gitesh looks like he's just lost his run up and missed his run up, so that he is just going back to his bowling mark. Short fine leg, square leg, short mid wicket, widish mid on, deep long on. There is a mid off, there is a short cover point, backward point. One fielder at deep extra cover. This is a field set for the right hand batsman Rahul. Gitesh seaming away from us. Right arm over the wicket delivers. Oh, beautifully ball. Perfect one. A perfect one. Batsman almost death coming to the, tried to come to the line of the delivery. But by doing that, he slid a bit of lazy movement of the feet. So slowly, little bit slow movement, and ball which is passing his bat. And luckily that ball didn't got any outside edge of the bat. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Gitesh again bowling away from us for Rahul. Right arm over the wicket, delivers. This time he driven that one down to mid wicket region. That is a huge chase for the field. Three fielders chasing the ball, but ball winning the race against the fieldsman. This is a terrific shot there from Rahul. Gitesh slide a bit of ball is dripping down the leg, and Rahul is always so good in it. Whenever the ball is around his legs, he is so good in that particular cricketing stroke. Just whips that one off the toes towards a mid-wicket boundary for 4 runs. And Tulunad Tigers has got a start here. 4 without loss of any wicket. Gitesh again bowling away from us. Right arm over the wicket. Delhi was lofted, and looks like the ball is going to land it very safely. And before the fielder from mid-wicket to run back towards a widish long on region. Ample time for Rahul to complete that couple of runs. 6 without loss of an wicket. Rahul knows that this is a power play over. They need to capitalize. They need to capitalize that power play over. Otherwise, it's very difficult for them to get a good total. And it's a very highly calculated risk taken by the batters. They know exactly where the fielder is, and they're playing as per the condition of the fielding set. Gitesh again bowling away from us. Pass umpire. Right arm over the wicket delivers. Ooh, beautifully ball. Perfect one. Absolutely good one indeed, isn't it? Ball is not too far away from the batter, by mind you. Slight a bit of excitement behind the wicket, but not a confident appeal. Everybody knows that ball is misses the bat of Rahul. That was a very good short pitch delivery, isn't it? Almost we can see that the ball is just moving from the good length spot with an extra bounce. And batsman Rahul fails to make a contact with the bat, but luckily didn't got any edge of the bat. And score remains on 6 without loss of any wicket. Gitesh again bowling away from us. Full toss delivery, going for the full shot. No ball called by umpire at square leg. Even there's a drop catch, but I think it's not going to make any impact in that delivery, because already they called a no ball for the beamer because of that ball which is came into the batsman above the waist level. So that square leg umpire, no hesitation to call that no ball. No ball in the sense it's going to be a free hit delivery for the batter. Golden opportunity for the batter. Prajwal has got opportunity to play to face that free hit delivery from the bowler Gitesh. This time he lofted. Extra cover fielder going back. Takes the catch, but no use. No use. Absence of mind. This is what you call the cricket is. The cricket is all about the knowing you need to be there in the field, isn't it? Slight a bit of absence in the absence of mind. He's just celebrating, thought that it got a wicket, but he doesn't know that is a free hit delivery. The batsman is safe and they got a couple of runs. With that couple of runs, Kobo Namuzan to
10 on the board. Gitesh again bowling away from us. Right arm over the wicket. Beautifully bowled. Equally well played there by the Prajwal. Excellent cricketing stroke, isn't it? They're running hard. Have a look at the running between the wicket. Absolutely magnificent. Once the Prajwal is placed the ball down to cover point region, both the batsmen realizing that there could be a couple of runs, and they run very quickly. And with that couple of runs, Coburn moves on to 12 on the board. So first over completed. It's 12 without loss of any wicket. So 12 on the board without loss of any wicket. I request any volunteer from Team Real Fighters, please help in the scoreboard, because someone is asking for the scoreboard. There's no one there in the scoreboard. The first ball down the leg stump and going to be a wide. The extra run. The bowler starts its first over. Bowler Achilles start with the warm-up delivery of the evening, and which is going down the leg stump and further away, going further away. White call by umpire. They all bowled him, clean him up. Rahul departs, and Achilles strikes. Absolutely fantastic one. I want to see it in the replay. Maybe the batsman drags the ball into the stump, because the ball looks like it is just a little bit outside the line of off stump. Have a look at it when I replay. And absolutely right. The ball is got inside edge of the bat, and then ball hits the stumps. And that's what the problem when you are trying to play expansive drive. You are letting a gap between bat and pad. And because of that, you try to get the big shot away from your body. Then that kind of dismissal is so often. We can see in an international level as well. The batsman tried to play some expansive drive. Timing is not proper. Footwork is not good enough to reach the pitch of the delivery. And Rahul pays the penalty for that. It's 13 for the loss of 1 wicket. Achilles to the new batter. This time lovely delivery. Beautiful. Oh, there's a mix-up. There is a mix-up, but the throw is not in the good end. Throw is not in the good end. If it is a throw in the non-striker's end, the batsman really struggling to reach his home. Then there might be one more wicket here for the team Trishul there, if it is going to be a very good throw from wicket-keeper. But batsman survives. Karthik is in non-striker's end. The scoreboard is 14 on the board for the loss of 1 wicket. Again, Achilles get ready to bowling to the right-hand batter Prajwal. What a different kind of cricketing stroke, isn't it? Just pedal that one. One of the difficult stroke to play in the book. And it's a very dangerous stroke as well. But he's very confident, Prajwal. He wanted to pedal that one. Maybe the reason, intention is to get that one down to fine leg region. But ball went towards a square leg region. One more addition. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 15 on the board for the loss of 1 wicket. Achilles with a fantastic bowling action. High arm bowling action. This time pushing and running, pushing and running. This is the way that you need to put some pressure onto the infield when you're taking that such kind of quick singles. Always the fielder inside the ring under pressure. Because of that, the fielder fails to collect the ball neatly, and both the batsmen crossed off for a single. With that single, scoreboard moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket. 2 wicket. Little bit 1 wicket from the far end. Achilles. Right arm over the wicket. Nicely driven. Beautiful square cut down to deep cover point region for a single by the Prajwal. Prajwal is looking so confident because he knows exactly after losing his partner Rahul, you need to take the initiative. You need to take the responsibility of getting some good score. And the scoreboard is now 17 on the board for the loss of 1 wicket. 17 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Achilles.
Right arm around the wicket balls. This time drives at a nice looking drive. But not more than a single. One more over completed after the completion of over number 2. Searching for the right track. Tigers slight bit of their started to roar. The Tigers, their scoreboard is 18 for the loss of 1 wicket. Run rate is exactly 9 runs per over after completion of 2 overs. Good going, even they lost the wicket of Rahul, but I think they managed to maintain the run rate what they really wanted. And Trishul now, the captain and all the players just having some conversation about the 3rd over. And after that long discussion, captain himself takes the ball from his takes the ball, and he will go into ball his second and last over of his quota. As per the rules and regulation of this cricket tournament is concerned, the one bowler can bowl 2 overs, and Geetesh is just wanted to get 1 more wicket here. Can he able to get the breakthrough here? Being the captain of the side, always is going to be a responsible person, because when captain performs, it is definitely going to inspire their teammates. So short fine leg is that there is a deep backward square leg. One fielder is short mid wicket unorthodox. The mid wicket long on is long off is there. Deep cover point is there. The bowler Jitesh second time is saying that is lost his run up and lost his rhythm. Once again back to his bowling mark. A dead ball called by umpire straight away, and bowler back into his bowling mark and bowling away from us. Right arm over the wicket. Delivers this time lack of placement. Nice bit of face of fielding there by the fielder. The Jitesh, exactly need to bowl as far as field. He's kept one fielder very close to the batsman. It's not like it's a orthodox extra cover. It's a silly mid off, very close to the batsman for this for that cover drive, extra cover drive. Score remains on 18 for the loss of 1 wicket. Geetesh again bowling away from us. Past the umpire. Again, ball is just missing the line. Here the wicketkeeper fails to hit the stumps. Provides the opportunity. 1+1. 2 more to the total. 2 wides. With that 2 wide, scoreboard numbers on to 20 for the loss of 1 wicket. 20 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. This is always is going to be a bonus run for the opposition. Whenever you're bowling extra deliveries, extra runs, it's going to be a big contribution from the opposition team. You can't do the mistake of bowling wide deliveries and no balls. This is quite interesting. This is quite interesting that the batsman wanted to get away from the line of the ball. By doing that, ball is very close to his legs, isn't it? But as per the rules and regulation of the cricket is concerned, little margin for error, and the Geetesh slide a bit of asking umpire, but umpire says yes, it is a wide outside the run of stamp. One more single with that a couple of runs. Scoreboard numbers on to 22 on the board. 22 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. This is a little bit struggling to get his line and length so far. This time bowler's back dry, and Geetesh fails to field the ball on his follow through. He just got a single hand, right hand, but he can. It is a stoppable one, isn't it? He can stop the single, and the batsman has got a single. With that single, score numbers on to 23 for the loss of 1 wicket. Geetesh once again back to his bowling mark. So far in this over, he considered a lot of extras. Beautifully ball. This is a line always going to test the temperament of the batsman, isn't it? Slight a bit of movement in the negation there for Geetesh. Ball almost moving from the good length spot. Slight a bit of deviation. Leg cutter, and the wicketkeeper behind the stump did the rest and back to bowler. So meanwhile, the president of Barke Friends, Kishan, is just arriving here, so that warm welcome for Kishan Barke, the president of Barke Friends, on behalf of organizer as well as on behalf of all cricket lovers. We would like to welcome him for this prestigious cricket tournament. A couple of runs has been taken. Prajwal is so good in that, isn't it? This is intelligent cricket. The last 2 deliveries left in this over. Total score now moves on to 25 for the loss of 1 wicket. Everyone thought that if it's a 5 hours game, the game which is only
for the boundaries and sixes. But this kind of intelligent cricket definitely going to get some acceleration of run rate. Right arm over the wicket balls. This time, absolutely, it was an indisciplined bowling performance there from Gitesh. This, as already I mentioned, when he came into ball, the captain is a key person for the success. Once he faced for form, it will going to affect the total team spirit. And he bowled a 3 wide balls so far in this over. And you need to bowl the 9 deliveries in this over. The 26 for the loss of 1 wicket. Gitesh ball tried to york the batsman. This time, oh, mix up, opportunity of run out. But the batsman survives in that occasion. Karthik is the batsman, he's a non-strikers and he's very much interested for the single, but his partner Pajwal is not interested. Gitesh, final time in this over. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Cuts that one very nicely. Again, the Prajwal. He's running hard. They're looking for the second. In comes the throw, but not good enough. The couple of runs has been taken there. Very good cricket there from Prajwal. So after completion of over number 3, it's a 28 for the loss of 1 wicket. They're going almost 9.33 runs per hour. It's a good going here. Very good going here for ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕಿಶನ್ ಬರ್ಕೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Naushir is a bowler, will go into start the 4th over. The last 2 are remaining for Tulnad Tigers. Naushir is this is a different kind of bowler, isn't it? The very difficult for the bowler batsman to judge when and how he will going to release the ball. And very interesting because he is shuffling the ball from left hand to right hand to left hand, and always is going to be confusion for the batter. The Karthik will go into face Shamsher from the far end. Right arm over the wicket, starts with a beauty, absolutely perfect one. And the batsman is asking umpire to give the wide, but umpire is saying that why not? Why not? The ball is in a line. You are mistake that you are not in the line, and a ball which is carried to the wicket keeper. Fantastic bowling performance from Naushir. The good start from Naushir. He kept one fielder in a deep cover point and deep long off in the offside region. Only 2 fielders in the outside the circle. There is a backup point and short extra cover. Short mid wicket and short fine again. Deep mid wicket and deep long on. What a delivery. What a fantastic delivery here. And a slight bit of appeal coming behind the stump, but not a confident appeal. Just an excitement rather than the confidence. 2 dotted deliveries to start with. Now once again Naushir is looking so good so far. 2 deliveries, 2 dotted deliveries, and straight away the pressure onto the batsman. Karthik, wait and see how we'll going to release the pressure. Naushir again seaming from the far end. Oh, this time he's gone. This time he's gone. It's a deflected from the outside edge of the bat. The wicketkeeper behind the stump taken up. Absolutely fantastic single hand catch. Because it is a reflection, is always going to be a difficult one for the wicketkeeper. When the ball is going away from the wicketkeeper, he just got the right hand in a right time. And Karthik departs, and now she strikes. This is what I'm talking about when you are playing the back-to-back 2 dotted deliveries. Always is a pressure situation for the batsman. But at that same time, the bowler knows that this is the right time for me to bowl one good delivery. The outswing delivery, and a fantastic one, absolutely good one. Typical outswing delivery there from Naushir to take the wicket. It's a 28 for the loss of 2 wickets. Pawan is a new batter in. So far it's a very good over indeed. The 3 deliveries, no runs, and he got a huge wicket of Karthik. Pawan, I think, is a captain of the side. Being the captain of the side, just wait and see how we will going to play a captain's knock. They got a good score on the board, no doubt at all. But in this particular over,
It's not good enough. No, Shamsher. Was beautifully delivery, beautifully ball. The perfect delivery to ball to the fresh legs. It's not an easy condition, isn't it? When you are playing in the natural light, when you are batting in the under floodlight, artificial light, is a different ball game. One more single is added total. Scoreboard moves on to 29 for the loss of 1 wicket. Shamsher, this time driven that one. Absolutely fantastic track. Oh, that was a Prajwal for you. You know exactly, didn't got enough runs in this particular over. The need to take an initiative of getting some acceleration. And this time nothing wrong with the line of the delivery, but Prajwal knows that there's some kind of risk has to be taken. And the way that hit the ball, it's been unbelievable. Almost he's shuffled across and drags the ball from outside the line of half time and hit the ball towards a wideish log, and the ball went like a tracer bullet. Oh, beautifully balled. Almost, oh my goodness. The batsman survived in the last moment. The diving effort there from the batsman. The Prajwal saved himself from that stump out. Wicketkeeper thought he got the wicket, but diving attempt there from Prajwal. And he saved himself from that stump out. The over number 4 completed. After completion of over number 4, team Tulnadu Tigers are 33. It is outstanding over, I want to say, even though which is a boundary came from that over. But I think excluding that boundary, the great over ball there by Shamsher. Now last opportunity for Tulnadu Tigers to get some acceleration and get some good score here. The 10 runs in the last over takes them into 40 plus. Once it's going to be a 40 plus, it's going to be psychological advantages, because under floodlight always 45 plus runs is definitely going to be a good total. Now Dhanush got a ball in his hand. The captain is there in the striker end. Prajwal is a man who is a settled batsman in the middle, in the non-striker's end. There is a short fine leg. There is a fielder in the deep square leg, in front of square. One fielder at mid-wicket. There is a long on. In the offside region, there is a short mid-off. There is a back cover point. One fielder stationed out in the deep backward point for the reverse stroke. And one fielder down at deep long off. So, very good, interesting field set. Now mid-off, long off is going slight towards a wideish long off. And mid-off coming almost in a straighter version. Nicely driven. Down to deep wideish long off region. They're charging for the second. In comes the throw, but not good enough. Not good enough here from the fielder from the long off to stop the couple of runs here from the captain of the side, Pawan. Scoreboard numbers down to 35 for the loss of 2 wickets. Each and every run going to be very crucial in this last over. Both the batsmen knows that not to play dotted delivery. They need to convert each and every deliveries of the last over as a scoring one if they wanted to get a big total. 35. 35 for the loss of 2 wickets. This time again tries that one, but just for a single this time, because Prajwal is a settled batsman. He wanted to back into strike. You need to deal with the 4 deliveries of the final over so that they can get some acceleration. Scoreboard is 36. 4 balls remaining. Young Dhanush getting some advice from their teammates how to ball the remaining deliveries. How to ball the remaining deliveries. 36 is the total score. 4 balls remaining. Dhanush again bowling away from us. Drives that one powerfully down to deep long on, but not more than a single. In comes the throw from the deep. The Prajwal is not happy with himself. He is out of the strike. Relief here for the bowler. The Prajwal is out of the strike and the Pawan is back on strike. 37 on the board. Last 3 deliveries remaining.
There's someone who is asking here. Maybe I don't know what's the problem here. Maybe they're claiming about the suspicious bowling action of the bowler. The umpire, the field umpire will going to give the judgment. The squalling umpire especially will going to observe the bowling action of the bowler, especially the elbow of the bowler is an umpire's definitely going to notice. The Dhanush back to his bowling mark. 3 balls remaining. Right arm over the wicket to Pawan. Full toss, lofted at one. Will it going to be enough? Will it going to be? Yes, it is enough. The Pawan clearing the boundary line. This is the captain's knock. What I'm talking about. Why he's been the captain of the side? This is the reason behind that. That's a full toss, of course, but even that full toss, he need to get the distance. Lofted that one. Once it looks like it's going to be a chance for the long off fielder, but it's good enough for to defeat the fielder down at deep long off. And he got a very, very important 6, and scoreboard jumps into 43 for the loss of 2 wicket. The 43 for the loss of 2 wicket. 2 deliveries remaining. Dhanush ball shuffled across the line. Didn't got enough bat under the bat, but good enough for him to get the single. 44. Last ball remaining. Prajwal back on strike. Now I think it's a good score on the board for the Tulna Tigers. The Prajwal is a man, is really the key for the success. Came as an opener for the side, still is facing the last delivery of their innings. Very, very responsible innings, isn't it? After that, the lost wicket of Rahul. He's taken initiative. Last ball, going for a lofted stroke, but ball will go into land at no man area. And before the fielder from deep extra cover to return the ball, they're turning out for the third. They're turning out for the third, but finding himself short of his crease. That means 2 runs and a run out in the last ball. Now it's a total score is a 46. And 47 target for a team Trishul to qualify for the mega final. And this is a good total, I want to say. And we're expecting some good battle between these 2 teams in this particular total. Because this is a kind of total where you cannot underestimate. And I think the team Trishul have to bat very well if they wanted to win the match. Might be slight a bit of under pressure game. 30 ball and 47 required. That the difference between run and ball exactly the 17. And
की पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए, और जो कि बल्लेबाज टीम त्रिशूल के इस वक्त क्रीज पर मौजूद दोनों आरंभिक बल्लेबाज अखिलेश और सजन इस वक्त बल्लेबाजी पर मौजूद। राहुल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इस क्वालिफायर मैच नंबर 2 में। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इन द नेम ऑफ फाइटर्स ट्रॉफी 2023 विच प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम रियल फाइटर्स। और इस श्रृंखला की शानदार प्रगति अंडर फ्लड लाइट्स यहाँ पर होते हुए, और आज रविवार की रात को इस वक्त दर्शक जो मैदान पर काफ़ी मात्रा में मौजूद है वो इस रात को और रंगीन बनाते हुए, और यहाँ पर पहली गेंद लेकर राहुल तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश के लिए पहली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, मिड ऑफ पर गेंद पहुंचे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन के साथ खाता इस वक्त खुल चुका है टीम त्रिशूल का, 1 रन बिलाके से नुकसान के। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो राहुल ने पिछले मैचेस में, इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के पिछले मैचेस में बेहतरीन शुरुआत दी है गेंदबाजी के जरिए, तो उसी बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त उनको जरूरत है यहाँ पर इस मैच में। इस बार कट किया, गेंद कवर पॉइंट पर पहुंची, रन से नहीं मिलेगा, और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 1 रन बिलाके से नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ, और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, ये गेंद पटकी हुई गेंद, कट करना चाहा, गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, अपील को नकार दिया इस वक्त अंपायर ने, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद फिर से एक बार गेंदबाज के हाथों में लौटा दी जा रही है। स्कोर रुक चुका है 1 रन बिलाके से नुकसान के, और एक बार फिर से गेंदबाज राहुल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Absolutely fantastic strike this time came from the bat of सजन, और गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ पुल किया, शॉर्ट गेंद थी, और इस शॉर्ट गेंद को बेहतरीन तरीके से इस वक्त पुल कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिलाके से नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद लगभग उनके शरीर पर टकराई, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 5 रन बिलाके से नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। त्रिशूल को इस वक्त चाहिए एक बेहतरीन शुरुआत, खासकर सलामी बल्लेबाजों को इस वक्त बेहतरीन शुरुआत इस वक्त देना होगा। गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिलाके से नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। राहुल एक गेंद, लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन दिस ओवर, और राहुल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लंगोन पर फील्डर शायद वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद को रोकने में, वो पकड़ने में असफल, लेकिन रोकने में सफल, निशाना टकरा चुका है, और इस निशाना टकराने के बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। सजन की पारी समाप्त, लंगोन से तो थ्रो फेंका था, वो वहां पर फील्डर ने कलेक्ट करने के बाद स्ट्राइकर एंड पर फेंका, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, सजन दूसरा रन प्राप्त करने वाले थे, उनका विकेट यहां पर गिर चुका है, और पहला ओवर जो कि समाप्त हो चुका है, स्कोर है 7 रन 7, एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 47 इन 5 ओवर्स। और निश्चित रूप से सतीश यहाँ पर पहला ओवर मिश्रण भरी शुरुआत कर चुका है, 7 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, 4 overs remaining, 40 runs still they have to score for victory, and the required run rate is now gone up to exactly 10 runs per over। और यहाँ पर पहले ओवर के अंतिम गेंद पर सजन का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव जरूर यहाँ पर टीम त्रिशूल के बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूं कमबैक करने का मौका यहां पर जरूर है उनको बचे हुए 4 ओवर में। एक बेहतर ओवर जिसमें कम से कम 10 से 12 रन बनते हैं तो निस्संदेह त्रिशूल के बल्लेबाज यहां पर कमबैक कर सकते हैं। Exactly, Gopi. Considering the fact that it's a power play over, I think Rahul bowled a good over. I don't think it's a 7 runs is a big runs in the power play over, and
I think this is not a kind of start what team Trishul wanted to get. They wanted to get more than 10 runs in the power play, and then it's going to be very easy for them to chase down the huge total of 47 to win this. But still, Gopi, just like you mentioned, not completely out of the hands. Just like you mentioned, 1 or 2 good overs. Good overs in the sense the productive over which is badly required of our team Trishul if they wanted to back in the game. एग्जैक्टली सतीश, देखते हैं क्या होता है बच्चे वे 4 ओवर में। और इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए चूके पूरी तरह, और हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा तुलुनाड टाइगर्स के डगआउट से तालियों की आवाज, सीटियों की आवाज सुनाई देती हुई, जबकि हर रन के साथ टीम त्रिशूल के डगआउट से इस वक्त तालियां और सीटियों की आवाज सुनाई देती हुई उनके समर्थक यानी सपोर्टर्स द्वारा। तो कंपैरिजन देखा जाए, 12 रन बनाए थे पहले ओवर के बाद तुलुनाडु टाइगर्स ने, जबकि यहां पर टीम त्रिशूल ने बनाए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज पवन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद उछाला, लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई, फील्डर गेंद के नीचे आते हैं लेकिन जी नहीं, गेंद को पकड़ने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। अखिलेश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन हार्ड एंड हाई, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। लॉन्ग ऑन फील्डर सिर्फ वहां पर प्रेक्षक रह गए और गेंद उनके सिर के ऊपर से होती हुई सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है। और ये छक्का कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन यहां पर भर चुका है अखिलेश के ऊपर। अगली गेंद फुल टॉस, गेंद को खेल दिया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, नॉट क्वाइट मिड विकेट बट ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सज्जन का विकेट पतन होने के बाद रनआउट के रूप में उनका विकेट गिरा था, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी यहां पर आन पड़ी है अखिलेश और गितेश के ऊपर, एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की। और देखना यह है कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं, एक साझेदारी, एक बेहतर साझेदारी निभाने के लिए। गितेश एक बार फिर से तैयार, इस बार तैयार, पवन की गेंदों का सामना करते हुए गेंद को उछालना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 14 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। द इक्वल बैटल इज नाउ स्टिल ऑन, और इस वक्त नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अखिलेश ने कुछ समझाया गितेश की ओर बढ़कर कि किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर उन्हें अपनानी चाहिए। और पवन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद को शॉर्ट से कवर, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण किया और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सिर्फ एक गेंद इस ओवर में अब बाकी, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की है गेंद, इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर मौजूद, ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो सतीश यहां पर पहले ओवर में 7 रन बने, बल्कि दूसरे ओवर में बने 10। तो अब once again straight away coming back to the equation, 17 minus 47, in fact that means 30 runs exactly required in remaining 3 overs, and the required run rate is now coming down to exactly 10 runs per over। अब 3 ओवर में 30 रन बनाने, तो एक और बेहतर ओवर जिसमें 10 से 12 रन यहां पर अगर बनते हैं तो निस्संदेह टीम त्रिशूल के बल्लेबाज इस मैच में वापस आ सकते हैं। Well, Gopi, it's a very good acceleration, and no one rises suddenly. Of course, they started very slowly, but very second over, Akhilesh taking the initiative of getting some acceleration. Outstanding cricketing stroke, Gopi. The Akhilesh one played that one under floodlight, hitting the ball. It's not so easy, and always they believe that the left-hand batsman having more powers. And because of that powerful stroke, he got the distance, and that over 10 runs, Gopi, will go into open the gate here for Trishul surely, because another good over, the incoming over will go into 10 or 12 runs,
then it's going to be a very interesting match between these two teams. एग्जैक्टली सतीश, और इस एक और ओवर में 10 से 12 रन बनते तो निस्संदेह यहाँ पर मैच में वापस आ सकता है। लेकिन जहां तक तुलनाडु टाइगर्स का गेंदबाजों का सवाल है, तो इस वक्त उन्हें करनी है एक कमबैक, और एक या दो कसे हुए ओवर्स अगर वो फेंकते कम से कम 8 से 10 रन प्रदान करते अगले 2 ओवर में, तो निस्संदेह उनका पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। तो मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी जरूर, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को यहाँ पर फील्ड कर लिया, अपने पीछे की ओर जाते हुए अपने दूसरे प्रयत्न में। और जहां तक रनों का सवाल है, तो रन से इस वक्त रुक चुके हैं 17 रनों पर, और 17 गेंदें इस वक्त बाकी। 17 balls left in overall calculation in their innings, 30 runs more now they have to score for victory। और निस्संदेह तुलनाडु टाइगर्स के गेंदबाजों को इस वक्त कमबैक करना है। अगर उन्हें कमबैक करना है, बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है, तो निस्संदेह एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी होगी, और उस बेहतर लेंथ और लाइन की तलाश में इस वक्त प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया, मिड ऑन की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े थे, गेंद को ड्राइव करना चाहता स्ट्रेट अर्ली, लेकिन गेंद गई बल्ले का भीतरी किनारा लगने के बाद स्क्वायर अर्ली। मिड विकेट पर जब तक गेंद फील्ड होकर थ्रो करे फील्डर बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 18 रनों पर रद्द, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, 29 रन चाहिए, 16 गेंदें बाकी, 16 balls to go, 29 more runs now they have to score for victory। Fantastic qualifier, match number 2 is now progressing here between Tulana Tigers versus Team Trishul to qualify for the grand finale of this competition। गेंदबाज की ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, just gone for a blind stroke at the last moment। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी इस वक्त, पेस का चतुर परिवर्तन किया था, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया, ऐसा कहना पड़ेगा। just wanted to play that one too early and the ball came quite lately, and because of that no contact between the bat and ball cleanly। डॉट गेंद एक बार फिर से इस वक्त अब गीतेश बढ़े अखिलेश की ओर, और उन्होंने कुछ समझाया। पिछले ओवर में अखिलेश ने समझाया था गीतेश की ओर आकर, अब गीतेश बढ़कर कुछ समझाते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। इस बार फुल टॉस स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर, बट ही ड्रॉप्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन। गेंद सीधे पहुंची थी एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, और फ्लैटर वर्जन पर गेंद पहुंची थी, लेकिन अंतिम क्षण में अपने दोनों हाथों से गेंद को दबोचने में असफल। लेकिन सौभाग्यवशात गेंदबाज के लिए कि यहां पर रन कोई नहीं बना, तो डॉट गेंद यहां पर जुड़ चुका है। 18 रन, 29 रन और चाहिए विजय के लिए। और इस बीच गेंदबाज प्रज्वल दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद गॉन फॉर अ ब्लाइंड स्विंग एंड ही लॉस्ट हिज स्टंप। He just got the rid of the batsman, just gone for a big stroke at the last moment. The ball kept low, came little bit of a slower and passed below of his bat and struck to his midland off stump. That is the end of Akhilesh, and that is the end, second wicket fallen for Trishul cricketers. So second wicket gone, in fact. Akhilesh departs, and now they are looking in trouble. 18 for the loss of 2 wickets, 29 to get, and 13 balls to go. Abba Satish, equation seems to be stiffer now a little bit for the batting side. Absolutely, Gopi. The man, reason behind that position, I think the Prajwal, after this contributed from the bat. Now the way that is bowled this over, it's a fantastic bowling display, especially his leg cutter, Gopi. Just have a look at the dismissal of Akhilesh. Ball is almost pitched outside the line of off stump. Looks like it's going to be a half volley, but ball hits a stump. So very difficult for any batsman, such kind of line and length and such kind of deviation in the delivery what Prajwal has got. Absolutely fantastic display of bowling performance here from Akhilesh. Prajwal. बिल्कुल सतीश, देखते हैं इस बार ये I think he's got a nick on that at the last moment. और जिस तरीके से यहाँ पर हताश मनोभावना गेंदबाज के चेहरे पर दिखाई दी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंद और बल्ले का संपर्क कांटेक्ट यहाँ पर हुआ था. जस्ट लिटिल निक ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. और 3 ओवर की समाप्ति. जस्ट सिंगल रन कंसीडर्ड बाय प्रज्वल इन दिस ओवर. और जहां तक सवाल है, ये ओवर मैं समझता हूं सतीश यहाँ पर बॉलिंग साइड टीम तुलुनाडु टाइगर्स को इस मैच में वापस ला चुका है. अब 2 ओवर 29 रन, 29 टू गेट फ्रॉम 2 ओवर्स. अब कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाज यहाँ पर करनी होगी, बल्लेबाजों को चौका या छक्का यहाँ पर लगाना ही होगा बचे हुए गेंदों में. Absolutely, Gopi. Do or die situation, and do or die, which is going to be a old slogan. The new slogan is do before die, and they wanted to do before going back to home. At least they want to try, Gopi. The losing and winning is a part of cricket, but trying your level best is very important, and not to lose your confidence, level of confidence. So need to try hard,
then wait and see. One big over in this particular condition. I think the opportunity is still there for the team Trishul to back in the game. Exactly, Satish. Do or die, करो या मरो, लेकिन जैसा कि बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, मरने से पहले कुछ करो. Do before die. तो यहाँ पर वाइड का इशारा हो चुका है, मौका जरूर है कम बैक करने का बल्लेबाजों को. इस बार this is gone one. I think taken just inside defense. It's taken inside defense. He lofted that one pretty hard, but not so power in that stroke. And Vidis long on fielder took the catch successfully, just running towards to his right side. Gitesh the man departs. और अब ऐसा कहना पड़ेगा, with this dismissal the problems are now more building up for team त्रिशूल. और यहाँ पर विकेट गिर जाना इस मोड़ पर गितेश का निस्संदेह बहुत ही महंगा इस वक्त साबित हो सकता है टीम त्रिशूल का. और इस विकेट के पतन के साथ अब इक्वेशन और भी समीकरण और भी कठिन हो चुका है. कुल मिलाकर 28 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि 11 गेंदें बाकी है. नौशीर का आगमन यहाँ पर होता हुआ एज ए न्यू कमर. नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राहुल की गेंदों का. और राहुल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए विकेट कीपर फील्डिंग पे कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार राहुल के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट. फील्डर ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैच टेकन बाय द डीप कवर पॉइंट फील्डर. दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट कैच. शोधन फील्डर थे, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेला था फ्लैटर वर्जन पर, और शोधन जैसे ही भापा की गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे अपने आगे की ओर डाइविंग लगाए, और इससे पहले की गेंद जमीन पर टिप्पा का है, अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए बेहतरीन तरीके से इस कैच को दोनों हाथों से झपक लिया, लपक लिया. और इस बेहतरीन कैच की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है नौशीर का. और नौशीर का विकेट यहां पर गिर चुका है. देखिए मॉनिटर पर दिखाया गया किस तरीके से शोधन ने इस कैच को लपका था, और नौशीर का विकेट पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में इस वक्त गिर चुका है. और इस विकेट के पतन के साथ अब यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा तुलनाडु टाइगर्स का तख्ता यहां पर और रब भारी हो चुका है. नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. तनुष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद ड्राइव किया, इस वक्त गेंद जाती हुई मिड विकेट पर. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा. क्लीन कलेक्शन इन कम्स द थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है V4 न्यूज़ 24/7 चैनल पर यूट्यूब पर. और जहां तक सवाल है श्रीमान मानिक का इनके सारथ्य में ये बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है. और निस्संदेह यहाँ पर एक सुंदर सा नज़ारा हम देख रहे हैं यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर, जो कि लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट कहलाता है. और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद सीधे स्टंप पर टकराई, बाउल्ड आउट, मिडिल स्टंप अपरूटेड. One more wicket fallen. Wickets are falling like of a pack of cards. और यहां पर ताश के पत्तों की तरह विकेटें गिरते हुए, और हर विकेट के पतन के साथ इस वक्त दबाव उनके ऊपर बढ़ता हुआ. 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदें बाकी. और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, अंडर फ्लडलाइट यहां पर लक्ष्य का पीछा करना, 40 से ज्यादा लक्ष्य का पीछा करना उतना आसान नहीं है. और इस मैदान का स्वभाव ऐसा, क्योंकि रात के बाद यहाँ पर आमतौर पर हवा का रुख काफी हद तक कम हो जाता है, और बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिस तरह सुबह के वक्त वो स्ट्रोक से खुलकर खेलते हैं, उस तरह के स्ट्रोक को रात के वक्त खेलने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे, शॉट फाइन लेग पर 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. 20 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. एक और बेहतरीन ओवर इस वक्त प्रगति पर. इस बार राहुल एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 3 विकेटें इस ओवर में वो प्राप्त कर चुके. दाहिना आता यह गेंद इस बार गेंद को खेला मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. इन कम्स अ थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ द बॉलर फ्रॉम द डीप मिड विकेट फील्डर, एंड द बैट्समैन आर फाइनली सेटल्ड सैटिस्फाइड विद अ सिंगल. 21. तो सतीश कुछ भी नहीं बदला. तीसरे ओवर में जो हालात थे, चौथे ओवर में भी वही हालात बरकरार है. ऐसा कहना पड़ेगा जैसा कि आमतौर पर मैं कहा करता हूं, अदे रागा अदे हाड़ू. और जहां तक सवाल है इस वक्त 4 ओवर का, तो 21 रन, अंतिम ओवर में 26 रन चाहिए, 26 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर. ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर टीम त्रिशूल को कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी, मैजिकल बैटिंग ही इस मैच में वापसी ला सकती है, खासकर चौके या छक्के.
Absolutely, Gopi, and quite a disappointment, isn't it? Because everyone is expecting some great battle between these two teams, the nail biting finish. But match which is not yet over. You can't say anything in cricket, isn't it? Cricket is an unpredictable game. But Gopi expecting there's too much, and 26 in the last over, I think it's too much. I think from that, especially from the lower order batsman, middle order batsman. I think definitely the team Tigers, they're justifying their name why they're the Tigers, and they played a fantastic game of cricket in the big semi-final. Exactly, सतीश, पहली गेंद इस बार फुलर गेंद को उछालना चाहा चूके, और इस डॉट गेंद के साथ अब अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ टीम त्रिशूल, और इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ तुलनाड टाइगर्स. 5 गेंदे 26 रन, 26 to get from 5 deliveries. Last chance in front of the batsmen. दाहिना ओवर द विकेट, शोधन, ये गेंद फुल टॉस, स्टॉपेज, मौका, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल. और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम त्रिशूल के लगभग विजय के द्वार बंद हो चुके हैं, अगर इन 4 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज, और यहाँ पर जब तक क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए. और यहाँ पर देखते हैं कुछ चमत्कारी कुछ मोड़ आता है या फिर कुछ पड़ाव आता है जिससे यहाँ पर मैच का भविष्य बदल सकता है. लेकिन इन हालातों में मैच का भविष्य बदलने के लिए निस्संदेह कुछ हद तक चमत्कार होना ही जरूरी है. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद टॉप एज और एक और विकेट, और इस विकेट के पतन के साथ इट्स 95% इट्स लुक्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल ओवर. और 3 गेंदें बाकी, 26 रन चाहिए. 26 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज, 26 टू गेट. और सतीश, यहाँ पर 3 गेंदों में 26 रन, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर इस मैच में वापस तो नहीं ला सकती है, लेकिन किस तरीके का चमत्कार इस वक्त करना होगा बल्लेबाजों को 26 रन बनाने के लिए 3 गेंदों पर? Well, Gopi, the bowlers have to do the mistake, and no one else. Bowling no balls and conceding 3 sixes, and I think just a format is left in this game. Again, nicely driven, and looks like it is gone from the bat. One more single has been taken. With that single, score now is on to 22 on the board, and slight bit disappointment, and especially I think Team Trishul in the bowling department, they bowled well, so they starts well, but they failed to continue the start what they got, and because of the one good partnership, looks like it's going to be a chance here for the fielder, and he takes the catch. Wonderfully taken there by the fielder at mid wicket. Absolutely good judgment. 6 signal by 6 signal. Maybe that the fielder is just and is agreed that he got touched that rope, so that 6 signal by umpire. It's bowled out, and that's it. Tulnadu Tigers entering into the mega final of this prestigious Fighters Trophy 2023. They will now going to enter, and they will going to play for the title against the team Real Fighters for the title of the Fighters Trophy 2023. And we'll take a short break here, and after the short break we are back into the mega final of this prestigious Fighters Trophy 2023. And before that, I would like to announce the man of the match of this qualifier number 2. It's undoubtedly the man who is responsible for the victory with his all-round performance, Prajwal of Tulnadu Tigers, who judged as a man of the match. Fantastic knock under pressure, and at the same time, when his team required one good over, he bowled that over and takes the match away from Team Trishul. Hard luck, Team Trishul. You played very well, but not good enough. And I think in all the departments, Tulnadu Tigers are looking very commendable. And now it's a time for the announcement of the man of the match, and I request President of Barke Friends, Kishan Barke, kindly request you to present this man of the match award for Prajwal of Tulnadu Tigers. Barke Friends, idhara
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಿಶನ್ ಬರ್ಕೆ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So what a fantastic game of cricket, and absolutely I want to say one thing here clearly, that the cricket is great teacher of up and downs, because the same man Prajwal who conceded 22 runs in the eliminator, and the same bowler Prajwal in this particular match, he conceded only 1 run in an over and he picked up 2 wickets. This is what we call the cricket dad. One time it takes you into sky level.